He has 33 years of experience in research and teaching. He is interested in the field of atmospheric waves, lubricants theory, computational fluid dynamics, as well as convection, energy conversion, and mathematical modeling. He has made significant contribution to these disciplines. Currently, he serves as visiting fellow at Research Center for Energy Conversion System, Department of Mechanical Engineering, Doshisha University, Kyoto, Japan. He has he has held prestigious positions including professor and head of the Department of Mathematics, director of School of Mathematics and Statistics, dean, research coordinator, UGC DRS Center for Fluid Dynamics, Bodhya University, Coimbatore. He is a fellow of National Academy of Science, India, and he has been honored with the UGC National Associate distinctions. He has also been an INSA JSBS Fellow in Japan and an INSA Royal Society International Scientist Exchange Fellow in the United Kingdom. His remarkable academic career includes 63 publications in international SCA journals, 27 in other journals, and 33 full papers in proceedings, along with editing 4 books. Furthermore, he has guided 14 PhD students and 63 MPhil students. His academic journey has taken him to several countries, including Italy, UK, USA, Japan, China, Hong Kong, and Korea, where he has made valuable contribution to the global academic discourse. It is a privilege to have him with us today, and we look forward to his inspired address to enlighten the young mind. Thank you. Thank you, ma'am. Leadership is the art of giving people a platform for spreading ideas that work. It's my immense pleasure to hand over the session to our resource person, Dr. P. Kandaswamy, sir, Department of Mathematics, Bharatiyar University, Coimbatore. I welcome you, sir. At the outset, I must thank the management of this college for arranging our program for young children. I also thank you all for being attentive in coming to this program on the early morning itself. You are all fortunate children in the sense this program is organized for children who are in the top 1% of the state. So that means if there are 1,000 students are studying, we take only 10 students. Like that, we select. That way you are selected to come and learn certain new things, or not learning. You can't teach mathematics in an hour. But the intention is to encourage you to take up science as a career. That is the intention that the Department of Science and Technology has got in organizing such programs for you. The reason for organizing such things emanated way back in the year 2009, like some 15 years back. This emanated when a small group of people, after attending a meeting, several meetings at New Delhi, were discussing and talking over a cup of tea the future of science in this country and how possibly science can help for the development of the country at large. That time, one of the person who was sitting with us turned to my side and asked, Kansami, you say always mathematics represents nature, and any representation in mathematics never goes wrong. That is what you keep telling. Such being the case, our country has got almost 1/4 of the world population is in India. Even today it is true. And the topmost recognition for science is Nobel Prize. If your distribution, normal distribution, all these things are correct,
then, of course, there are 5, 6 Nobel Prizes, of which we were concerned at that time only about the 3 Nobel Prizes. They are for physics, chemistry, and biology. So, if our population is 1/4, and if you say that, as you say, that normal distribution works, then 1/4 of the intelligentsia on the earth should be within our country. And if Nobel Prize is the recognition, every alternate year, at least we should get one Nobel Prize. But in the history of India, or Nobel Prize history, we have only one Nobel Prize. Except Sir C.V. Raman, nobody else got Nobel Prize from India. Maybe Indian-born people going abroad and naturalized to that country, and all those people who got Nobel Prize who were Indian-born, nowhere they are Indians. They, by every respect, they changed their way of thinking, their lifestyle, everything they changed, and then got Nobel Prize. That means fear. So that means something is somewhere wrong. That was what the thing went on. And then various proposals came, how possibly we can change this scenario. And then we thought that we should address young children. We should encourage them to take up science as a career. And then we started this program, Inspire program. Various stages are there. Possibly at another occasion, I shall tell you fully what it is. But the entrusted responsibility for me is that I am in a very precarious state, in the sense less than 25% of the seats in the undergraduate mathematics program is getting filled up. It is not this college or next college. Every college it is like that. Even aided colleges, government college, there are very, very few children are coming for mathematics. So that is a real setback for us. So I am here in front of you to tell that mathematics is not that bad subject. Mathematics is not as everybody thinks. A plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. If it is there on the board, mug it up without bothering. Why this a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square? How it comes, why it should come, and what's the use? Without knowing all these things, you are made to reproduce in the exams and get marks. So my intention here is to change it a bit. At least make you feel that mathematics has come from nature. It is not a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square is not somebody's imagination. It has come to represent nature, some act in nature. This is true with every mathematics. Every equation, every formula that you learn are all to represent nature in some form or the other. So after this representation in the form of English, there is a natural thing. I represent in mathematical formula, and then when I solve this formula, I get solutions for these equations, set of equations. Those solutions goes to predict the future. The present state is there. I represent in the mathematical form. I solve those equations. This tells you what it is at a later stage. That is what is mathematics. That is forecasting. Forecasting means Ganital. From Ganital it is Ganidam or Kanak. So objective of mathematics is always to forecast and tell you what is going to happen in future. Maybe you can see nowadays the weather forecasting. Throughout the world, people used to tell, oh, I shall just wait for weather forecast. If they say
there is going to be rain, so I shall not take umbrella. So that's what a great joke. மழை பெய்யும் அப்படின்னு வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் சொன்னான்னா நான் கூட எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கண்டிப்பாக பெய்யாது. That was what the thing we have. And the guy nowadays who come on the TV screens and speak about forecast was our student. He studied with us masters and then turned an atmospheric scientist. So we can forecast, but this forecasting, maybe I should tell you one thing about this weather forecast. If I am right, in the year 1956, there was a cyclonic storm, and nobody was knowing there is going to be a cyclonic storm and it is going to create some heavy catastrophic damages to the country at large. Nobody knew it. And those days, the present day, which is that bridge, Pamban Bridge, road bridge was not there, only train. So the mainland India was connected to Rameshwaram Island only by a rail route. So people used to go there, work, and come back in the evening, like, or either way it was happening. That fateful day, there was heavy rain. So heavy downpour was there, but still people who have come from the mainland to Rameshwaram, they were very serious in returning back. So the railways waited for some time, the rain did not stop, and then, okay, let us release the train. The train started moving. The thunderstorm with a cyclonic storm struck the Rameshwaram coast. We lost Talaimannar, all those things we lost. Now only we are trying to recover. But when the train was halfway through, the cyclonic storm reached the train and uprooted the train into the sea. The train itself was pushed into the sea, and nobody knew that such a thing is going to happen. Roughly 200 people who were traveling in the train submerged and died. That was our weather forecasting capacity in 50s. But today you see, even when there is some depression is there somewhere in the bay, we used to say this is what going to happen. And most of our predictions are fairly okay. We are able to save people, we are able to make good things and things like that. So that means mathematics is forecasting things in a much better way. If that is the reason, then I should be able to do it. Okay. Okay, it should be okay. And so in every walk of life, mathematics should be able to help you at large. Let us suppose somebody becomes sick. What do we do? What do we do if we are sick? We go to doctor. Doctor prescribes some medicine and we take, consume, and we get released. What is meant by sick to start with? All of you must have become sick in your life several times. But what is sick? Young boys, what is sick? What is meant by sick? All of you have become sick, isn't it? Then you should know what is sick. What is sick? Health conditions is not good. Okay. Huh? Not maintaining stable. Okay, you come here. I will give you some
good kicks, you will not be stable, isn't it? Is it sick? No. Then what is sick? Huh? Physically? Okay. I shall tell you one thing. You go out of this hall, okay? Run up to the main road. Okay, this way you go, run to the main road, come back. Physically, you will not be all right, isn't it? Is it not so? Physically, you are hurt. Is it sick? Is it sick? No. Then what is sick? Huh? Any microbes. So, Papa tells that it is because. Papa is not. See, my dear children, I tell you one thing. I have lived with mathematics and children for over 40 years. Roughly 50 years I have lived with. I have lectured for a huge audience. Even when I was a young boy, when I was in my 20s itself, I used to take classes for children who would sit from this end to that end, gallery classes. 150 students, 160 students are there. But even if one boy like that child talks to a nearby child, I will be able to locate. Okay? That is one God-given gift for me. Even if I write on the board, if somebody starts turning to the other side, I can locate and say that don't do that. And also I don't like. Okay? So now, she says that some, at least she says some living organism, microbes enter into our body. So what is happening is, sick means some antigens, either bacteria or virus enters into our body, and our inner body condition, you see, very congenial, isn't it? It is not cold, it is not hot, it is warm inside the body, 98 degree Fahrenheit is very warm. And at the same time, it is not too warm, too cold. So they find a congenial atmosphere. These bacteria and virus, they go into the bloodstream only. If you swallow some bacteria, nothing will happen. If the bacteria goes into your body and mixes with the bloodstream, it creates problem because the bloodstream has got a lot of protein and every requirement for a congenial living. Because through that only, all things, foods, everything go to our body and we get it. So they get food, they get nice condition. So what they will do? If you get a very comfortable position, okay, you get good food. Everything is coming to you. Handy means you will go to reproduce, isn't it? You will multiply yourself. Is it not so? Is it not so? If we give good food and no work, nothing, then naturally you will reproduce and many more people will come. Like that, our bacteria or virus also, when they get a comfortable position, they multiply, okay, and become many more. Isn't it? When they become many more, every bacteria, every kind of bacteria has got some affinity towards some vital organs of our body. It is not every bacteria will go and hurt everything. For example, everybody is familiar with COVID. Is it not so? So COVID virus entered into our body and then went and affected our lungs, created breathing problem. Jaundice virus go to our liver and destroy. Likewise, everything has got some affinity. To that part they go, kill the thing and make us become sick. Okay? Okay, we have become sick now. So we should get cured. So we go to doctor. Suppose doctor says, okay, you go and do some blood test and come back. So you come with a blood report. That report says 1 unit of your blood
has got 1 million bacteria of certain kind. Okay? So, looking into it, what the doctor will give, he will prescribe medicine. Medicine means chemicals, isn't it? So, he gives you some chemical. It goes to the area where the bacteria or virus is there. It destroys. Let us not go into that process of how it destroys and what happens, what are the chemical reactions. I shall not go into finer details. I have studied 5 years this immune system. After I became a professor, I studied for 5 years to understand what it is, to build this model. Okay, so it goes there. Now the doctor finds that 1 million bacteria will be neutralized or destroyed, whatever is done, by epsilon grams of, epsilon milligrams of that chemical. And suppose he prescribes us just like that. You take epsilon milligram of that medicine. If you swallow it, does it immediately go to the part where the bacteria are there? They are not there. Okay. So you eat it. It goes to your stomach and then bloodstream and goes to that part. Isn't it? It will take some time, say 6 hours. Okay. If it takes 6 hours and you have given only epsilon milligrams of the chemical, will this bacteria keep quiet? Okay, my friend has taken a medicine. I should not grow. I will stay at 1 million gram. It will not. It will keep growing. Okay. It becomes, along with 1 million is 1.2 million, it becomes, say. Then the medicine that goes in will be able to destroy only 1 million bacteria. But 0.2 million will be still staying there. They will grow. Still problem. So you will not be able to get cured. So what you should do, if somebody takes the medicine, it will take 6 hours for the medicine to reach that point where the bacteria are there. So then I should forecast and tell the doctor how many bacteria will be there after 6 hours. Okay? That forecasting has to be done by mathematics. So we forecast and say after 6 hours it will be 1.2 million. So for that 0.2 million, if the drug required is delta milligram, then if the doctor gives epsilon plus delta milligram, it will go and neutralize all the 1.2. We will get cured. Isn't it? So that forecasting is a must in healthcare. Let us see how mathematics does this healthcare forecasting. Okay? And forecasting should not be, you should not wait for 6 hours. After 6 hours, you should not say that it is 1.2. You should say right now. Quickly you should tell. Then only the doctor can give the right amount of medicine. Okay? Now, let us see how mathematics, studying mathematics, better mathematics, good mathematics will help you forecast this quickly and accurately. Okay? Let us look at the things. Can I have a writing pen, please? Couldn't support. Okay. Let us suppose one bacteria has entered into your body, or many bacteria are there. I pick up only one bacteria. It is a newly born bacteria. So the newly born bacteria will not be able to produce one more bacteria, isn't it? It has to grow and it has become an adult or grown up bacteria. So in 1 unit of time, let us suppose this bacteria grows and becomes an adult one. Okay. The one with a tick mark
is an adult or grown up bacteria. Now what this bacteria would do is, in another 1 unit of time, this would release a new bacteria and will stay as grown up. In another 1 unit of time, what will happen? This will become a grown up bacteria, but this being an already grown up one, this would release a new one and stay as grown up. Okay? In another 1 unit of time, what will happen? This will release a new one and stay as a grown up. This will release a new one and stay as a grown up. This will become a grown up bacteria. Isn't it? Okay. Next step. This would become a grown up bacteria. This would release a new one and stay as grown up. This will become a grown up bacteria. This will release a new one and stay as a grown up. This will release a new one and stay as a grown up. It will go like this. Okay? Now, in mathematics, what is the first thing that you learn when you go to your kindergarten school? What do they teach? Numbers. Yes, my friend is quite right. Numbers. That is, it is not numbers, it is counting. Counting principle. You say 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I have learnt only the counting principle, say. Then the thing is, after stage 1, 2, 3, 4, 5 and 6th. After 6th state, how many bacteria will be there means I have learnt only counting principle means I can put this chart and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9th stage means, next stage means I have to again do the damn thing. So this will release a new one, stay as grown up. This will become grown up. This will release a new one. This will stay as grown up. Release a new one. Stay as grown up. This will become a grown up. This will release a new one and stay as grown up. This will become grown up. This will release a new one and stay as grown up. Then count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Like this, if I want to know for some 24 hours, if the interval is 1 hour, 24 means I have to put too many charts. Like this. This board will not be sufficient. I have to go to the wall itself. In putting this chart, I may also make some mistakes, you see. So, it takes long time and not very accurate. It may be, I am perfect, then it may be correct, but it takes a long time. So, my thing should improve, isn't it? Okay. I shall then now represent in mathematics. Okay? Right. So, this is population of the bacteria. Okay? Pi. P1 is first hour, P2 second hour, third hour, etc. It goes. So in the first hour, how many bacteria are there? 1. Second stage, another 1. Then 2. Then 3. Then 5. Then 8. Isn't it? 8. Then 13, like that it goes. So I have put mathematically. Okay? In addition to my counting principle, what is the next thing we teach in mathematics? Addition and subtraction. Once I have learnt addition and subtraction, you look at the numbers on the board. 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13. What is it you are able to get from that? என்ன சொல்லுங்க? அதை எப்படி சொல்லலாம்னா, if you add 2 consecutive numbers, you get the third number. இல்லையா? We are able to do that. So இப்போ என்னன்னு பாருங்க, உங்களுக்கு இந்த சார்ட் போடணுமா? இப்போ இந்த படமெல்லாம் போட வேண்டியதில்லை. அதாவது நம்ம சொல்றது என்னன்னா, PI is equal to PI minus 1 plus PI minus 2. அவ்வளோதானுங்க, இல்லையா? இப்போ என்ன ஆகுது? இப்போ ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுங்க, எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குதுன்னு பாருங்க. ஒரு 1 யூனிட் ஆஃப் டைம் விட்டு இன்னொரு பிளட் டெஸ்ட் எடுங்க, எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்குதுன்னு பாருங்க. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். நோ மோர் பிளட் டெஸ்ட், நோ மோர் கால்குலேஷன், நத்திங். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நெக்ஸ்ட், அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கு நெக்ஸ்ட் 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 போயிட்டே இருக்கலாம். எவ்வளோ வேணாலும் போகலாம், போய் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இந்த ஃபார்முலா ஒன்று நம்ம இதை பார்த்து நம்ம கற்றுட்ட சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்ஸை வச்சு எழுதிட்ட உடனே கிடுகிடுன்னு போட்டுகிட்டே போகலாம். பட் இதில் பாருங்கள் என்னென்னா, 2 டேட்டா வேணும். இப்போ ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து எவ்வளோ பாக்டீரியான்னு கண்டுபிடிக்கணும், இன்னொரு யூனிட் டைம் வெயிட் பண்ணி திருப்பி எவ்வளோ பாக்டீரியான்னு கண்டுபிடிக்கணும், இல்லைங்களா? அப்புறமா நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டு போகிறீங்க அடுத்தது. இப்போது இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா, அடுத்தது என்ன? அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் என்ன கற்றுக்கிறீங்க மேத்ஸில்? மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன். எக்ஸலண்ட்டா. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேனுங்க, ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து இதில் இருக்கிற இந்த நம்பர்கள்லாம் இருக்குது பாருங்க, இந்த நம்பர்கள் எடுத்து ப்ரீவியஸ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறேன். தட் இஸ் PI டிவைடட் பை PI minus 1. இப்போ இந்த நம்பர் எடுத்து ப்ரீவியஸ் நம்பரால் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ வருதுங்க? 1. ஓகே. இந்த நம்பர் எடுத்து இதால் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது? 2. இதை எடுத்து இதால் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளவு? 1.5. இப்போ இந்த 5-ஐ 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் எவ்வளவு? 1.666. இப்படி போயிட்டு இருக்கும். இப்போ 8 எடுத்து 5ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு? 1.6. இந்த 13 எடுத்து 8ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு? 6. அந்த ஸ்லைடை கொஞ்சம் நகட்டுங்க, சீக்கிரமாவது குழந்தைங்க சொல்லட்டும். ஒரு 4 ஸ்லைடு தள்ளிப்போங்க. புஷ் இட் அப். போங்க, இன்னும் போங்க, போங்க போங்க, இன்னும் போங்க, இன்னும் போங்க. இப்போ இப்போ பார்த்தீங்களா, அங்கே என்ன இருக்குதுன்னா 1 1 2 34 21 34. அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போங்க. அடுத்த ஸ்லைடு, அடுத்த ஸ்லைடு. இதில் பாருங்க, 1 2 1.5 6 6. Next one is 8/5 is 1.6. Then 13/8 is 1.625. Next one is 1.61. 1.61 blah blah போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு வந்து you were able to predict that if you add 2 consecutive numbers you get the next number. இப்போ இது இன்னும் கொஞ்சம் உங்க மூளையை கசக்குங்க. கசக்கிட்டு இந்த 1 2 1.5 1.66 1.6 1.625 1.61 blah blah. இதுல என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? ஏதாவது தெரியுதா? இதை பார்த்தாலும் ஏதாவது கண்டுபிடிக்க தெரியணுமல்ல. இங்கே பாருங்க, எப்பவுமே வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் ஒன் திங் இன் மைண்ட். யூ ஷுட் திங்க். நீங்கள் எவ்வளோ சீரியஸாக எவ்வளோ கெட்டிக்காரத்தனமாக திங்க் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கெட்டிக்காரனாவீங்க. நான் இருக்கேன், இந்த சேர் இருக்குது, நம்ம 2 பேர். இந்த சேருக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம்? நான் சிந்திக்கிறேன். ஐ திங்க். ஒன்லி when I think I exist. Otherwise there is no difference between this chair and me.
isn't it? So think and tell, how does it behave? சரி, நிறைய டைம் எடுத்துக்காம இது இன்னொன்னு பண்றேன் பாருங்க. சும்மா ஒரு தடவை ஆட் பண்ணிட்டா திருப்பியும் ஆட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா? டிவைடட் 2/5 தானே. அக்யூரேட் அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க. இதை பாருங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. திங்க், டைம் எடுத்துக்கிறதுனால ஒன்றும் லாஸே கிடையாது. நல்லா யோசிச்சு இந்த நம்பருங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு பாருங்க. 4th ஸ்டெப்ல ஒரே நம்பரா இல்லையே? அது எப்படி சொல்றீங்க? கிட்டத்தட்ட ஒரே நம்பர். அது வரைக்கும் எப்படி போகுது? கொஞ்சம் நல்லா தான் யோசிச்சிருக்கீங்க. குட். எங்கேயோ மற்றதுக்கெல்லாம் போகாதீங்க. இப்போ அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுதுன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. நீங்க எங்கேயோ படிச்சுட்டீங்க ஃபிபனாச்சின்னு, அப்புறம் கோல்டன் ரேஷியோ, அதுக்கெல்லாம் போறீங்க. யூ ஆர் குட். ஐ எம் ஹாப்பி தட் யூ ஹவ் லேர்ன்ட் சம்திங் இன் திஸ் டைரக்ஷன். But how these numbers, what I am trying to tell you is, you should develop your thinking process. புரியுதுங்களா? நீங்க எங்கேயோ படிச்சதை வச்சு டக்குனு இட் கோஸ் டு கோல்டன் ரேஷியோ, ஃபிபனாச்சி நம்பர், ஆல் திஸ் திங்ஸ். நீங்க படிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் எதுலுமே தெரியலனாலும் இதை பார்த்து செஞ்சு சொல்ல தெரியணும். அதுக்காகத்தான் நான் இவ்வளவு டைம் எடுத்துக்கிறேன். இல்லைன்னா இந்த நேரம் வரைக்கும் பேசுறது ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லிட்டு போயிருப்பேன். புரியுதுங்களா? நீங்க யோசிச்சு பார்த்து கண்டுபிடிக்கணும் எப்படிரா என்ன அப்படின்னு. இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? முதல் நம்பர் எவ்வளவுங்க? எவ்வளவு? 1. ரெண்டாவது நம்பரு அப்ப என்ன ஆகுது? 1ல இருந்து 2க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகி போகுது. அடுத்தது என்ன ஆகுது? 1.5 இல்லையா? டிக்ரீஸ் ஆகுது. இன்க்ரீஸ் ஆனது டிக்ரீஸ் ஆச்சு. அப்புறம் என்ன? 1.666 இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அப்புறம் என்ன? 1.6 டிக்ரீஸ். அப்புறம் 1.625 இன்க்ரீஸ். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இப்பதான் கண்ணு விரியுது. அதுக்கு முந்தைய யோசிச்சிருந்தா விரிஞ்சிருக்குமல்ல அந்த கண்ணு, இல்லையா? அப்ப பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னா, இட் இன்க்ரீசஸ் டிக்ரீசஸ் இன்க்ரீசஸ் டிக்ரீசஸ் இன்க்ரீசிங். இப்படி திங்க் பண்ணுங்க. உன்னை பார்த்து அனுபவிச்சு கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸில் உள்ள சந்தோஷம். நீங்க அதுல இந்த பாப்பாக்கு அப்படி டக்குன்னு சொன்ன உடனே கண்ணு விரிஞ்சது பாருங்க, அந்த மாதிரி உங்களுக்கே விரியும். புரியுதா? ஸோ இப்போ இதை ஒரு கிராஃபில் பிளாட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்க. அடுத்தது ஒரு கிராஃப் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதை புள்ளி புள்ளியா குறிச்சிட்டே போனா என்ன ஆகுது? முதல்ல 1 யூனிட் அதிகமாச்சு, இறங்கும் போது 0.5 தான், இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது 0.1666, அடுத்தது 0.06 இல்லையா? 0.6க்கு வருதுல்ல 06. அப்போ அதிகமா போனது குறைச்சலா இறங்குச்சு, அப்புறம் அதை விட குறைச்சலா ஏறுச்சு, அப்புறம் அதை விட குறைச்சலா இறங்குச்சு. இப்படியே போயிட்டு இருந்ததுன்னா கடைசியில் என்ன ஆகும்? ரொம்ப தூரம் போகும்போது ஆல்மோஸ்ட் சேஞ்ச் இல்லாம இருக்காது, சேஞ்ச் இருக்கும், பட் ஆல்மோஸ்ட் இட் வில் கோ டு எ கான்ஸ்டன்ட் இல்லைங்களா? அதான் பாப்பா சொல்லிச்சு பாருங்க, அந்த கோல்டன் ரேஷியோ, ஃபிபனாச்சி நம்பர், பிஸ்னஸ் எல்லாம் நமக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். பட் அதான் அந்த பாப்பா சொன்னது அதான் சொல்லிச்சு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுங்கன்னா, திஸ் PI by PI minus 1 after a long time will become a constant. Let us suppose that constant is this. PI by PI minus 1 is a constant. இப்போ என்னன்னு பாருங்க, PI equal to K into PI minus 1. புரிஞ்சதா? ஒரே ஸ்டெப் மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஒரு ஸ்டெப் தான் அதிகமா கத்துட்டீங்க. உடனே இந்த ஃபோர்காஸ்டிங் எப்படி ஆகுதுன்னு பாருங்க. இங்க 2 டேட்டா இருந்தா தான் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. இப்போ ஒரே டேட்டா PI minus 1 போதும். அதை இந்த கான்ஸ்டன்டால் மல்டிப்ளைங் பண்ணீங்கன்னா PI. இப்போ PI plus 1 equal to எவ்வளவுங்க? K into PI. ஆனா PI equal to எவ்வளவுங்க?
1. ஸோ ப்ளஸ் pi ப்ளஸ் 2ன்னு எவ்வளவுங்க? equal to k into pi minus 1 இல்லையா? இப்படியே போனீங்கன்னா யுவர் pi plus n வச்சுங்களேன். n ஸ்டெப் போனால் எவ்வளவு ஆகும்னா k into எட்ஸெட்ரா n டைம்ஸ் இல்லைங்களா? சரியா போச்சா? இப்போ பாருங்க, டகடகான ஒரு n டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா வந்துடுது. இது ஓரளவுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் கற்றுட்ட உடனே அடுத்தது மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்ன கற்றுக்கிறீங்க? அடிஷன் கவுண்டிங் கற்றுக்கிட்டீங்க, அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் கற்றுக்கிட்டீங்க, மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் டிவிஷன் தான் பண்ணிட்டோம். அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் டுகெதராக பண்ணிட்டோம். அதுக்கு அடுத்தது x into x னா x ஸ்கொயர், x 10 டைம்ஸ்னா x பவர் 10. ஸோ அல்ஜிப்ரா ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கங்க சார். நீ அல்ஜிப்ரா எதை வேணாலும் வச்சுங்க. என்ன ஐ எம் நாட் வரிட் அபவுட் தி நேம். நான் வந்து என்ன ப்ராசஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறேன். ஸோ ஒரு 10 தடவை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ k பவர் 10 எக்ஸ்பனன்சேஷன் x ஸ்கொயர் x கியூப் எட்ஸெட்ரா x பவர் n அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா என்ன மாறிடுது பாருங்க. pi plus n nth ஸ்டெப்ல எவ்வளவு பாக்டீரியா இருக்கும்னா k பவர் n into pi இல்லையா? இப்போ அங்க வந்து ஒரு n டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்ததை ஒரே ஸ்டெப்ஸில் எக்ஸ்பனன்சேஷனில் இம்மிடியேட்டாக கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா? இப்போ பாருங்க, நீங்க இந்த மாதிரி நல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸை கத்துட்டா ஒரே செகண்ட்ல டாக்டருக்கு சொல்லிடலாம் எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்கும்னு. ஆஃப்டர் 1 hour, ஆஃப்டர் 10 hours எவ்வளோ பாக்டீரியா இருக்கும்னு உடனே சொல்லலாம். உடனே டாக்டர் கரெக்டான அளவு மருந்து கொடுப்பார். நம்மளும் ஃபுல்லாக க்யூர் ஆகும் இல்லைங்களா? இது வந்து இதை மட்டும் நினச்சிக்காதீங்க. ஸோ ஹெல்த் கேரில் பெட்டர் ஹெல்த் நம்மளுக்கு வேணும்னா பெட்டர் மேத்தமேட்டிக்ஸ். நீங்கள் மேத்தமேட்டிக்ஸை வந்து இஃப் யூ ஸ்டார்ட் லேர்னிங் அண்ட் டூயிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ், அப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், எக்ஸ்பனன்சேஷன், டிஃபரன்சியேஷன், இன்டகிரேஷன், ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ், அதெல்லாம் போக போக நிறைய போக போக இந்த ஃபார்முலாகள்லாம் இன்டகிரேஷனுக்கு போயிடலாம். இப்போ வந்து 1 hour to 1 hour போடுறோம். அதுக்கு பதிலாக கண்டினியூஸ் இன்க்ரீஸ் pi plus n will be equal integral 0 to n pi minus 1 some formula dxன்னு போட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் சர்டன் டைம் கண்டினியூஸ் ஃபோர்காஸ்டிங் வந்துடும் உங்களுக்கு இல்லைங்களா? ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் பெட்டரா இல்லையா? பெட்டர் தானே? ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ். இதே மாதிரி பாருங்க, ஒரு ஹிஸ்டாரிக் இன்சிடென்ட் என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. சப்போஸ் இப்பெல்லாம் நிறைய வார் நடக்குது அங்கே இங்கெல்லாம். வாரில் என்ன சொல்கிறோம்? நேற்று கூட பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மிசைல் போனப்போ ஸ்பேஸில் அடித்து உடைச்சான் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா இல்லையா? டிவிலெலாம் காட்டினான். ஒரு மிசைலை விடுறான். லெட் மீ நாட் மென்ஷன் த நேம் ஆஃப் த கண்ட்ரி பிகாஸ் so many complications are involved in that. One missile is coming. This country sends another missile and hits it in space and destroys. அவன் அதை பண்ணாமல் விட்டுருக்கான்னு வைங்க. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மிசைல் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவன் இங்கிருந்து ஒரு மிசைல் இந்த இடத்துக்கு விட்டான்னா என்ன ஆகும்? இந்த மிசைல் இங்கே வந்துடும் இல்லையா? அப்புறம் இந்த மிசைல் போய் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ இந்த மிசைல் இந்த இடத்துக்கு வரும்போதே இது எந்தெந்த நேரத்தில் எங்கெங்கே இருக்குன்னு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும். குயிக்காக ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும். ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி சொன்ன உடனே நம்ம விடுற மிசைலு அந்த இடத்துக்கு எப்போ போய் சேரும் அப்படிங்கிறத ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று ஸ்பேஸில் அடித்து உடைக்கணும். அதுதான் பெட்டர் டிஃபென்ஸு. இந்த இது வந்து இப்போ இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறோம் நம்ம. நீங்கள் வார் நடக்கிறத கொஞ்சம் க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா யூ வில் see that this is what is happening. இந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா? பேலஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் மிசைல் சிஸ்டம். பேலஸ்டிக்ஸ்னால் நம்ம இடத்த விட்டு வெளியே போய் நடக்கிற சமாச்சாரத்திலெல்லாம் பேலஸ்டிக்ஸ்னு சொல்கிறோம். பேலஸ்டிக்ஸில் டிஃபென்ஸை மிசைலை எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் லைக் திஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
This is our so-called earth globe னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம எங்க இருக்கிறோம்? இந்த ஈக்குவேட்டரை விட்டு ஒரு 8 டிகிரி வெளியில இருக்கும். ஸோ இந்தியா இஸ் சம்வேர் ஹியர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இந்த குளோப்ல அந்த சைடு எது நடந்தால் தான் நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை? எனிதிங் கேன் ஹேப்பன் ஆன் தி அதர் சைடு. We need not have to bother it because it is not going to hurt us. The moment a missile comes to our hemisphere, அந்த சைடு இந்த சைடு வருதுன்னு வைங்க, we should see the missile, how it is coming, where it will fall. Suppose our projection says it is going to fall somewhere here, that is within India. So we should send another missile and destroy it in space. புரியுதுங்களா? அதுக்கு பேர் தான் பேலஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் மிசைல் சிஸ்டம்ங்கிறத. இந்த உலகத்திலேயே 4 கண்ட்ரி கிட்ட தான் அந்த டெக்னாலஜி இருக்குது. ஒன்லி 4 countries have this capability. என் நாட்டை நோக்கி ஒரு மிசைல் வந்ததுன்னா ஸ்பேஸ்லேயே அடிச்சு உடைப்பேன். இப்போ மற்றவங்கெல்லாம் காட்டுறாங்க பாருங்க, அடுத்தவங்ககிட்ட ஓஸ் வாங்கினது அது. இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற வாரில் இருக்கிற கண்ட்ரிக்காரன்லாம் வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி நம்மள மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி கிட்ட மிசைலை ஓஸ் வாங்கி நம்ம சொன்ன டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி அடிக்கிறதா நடந்துட்டு இருக்குது. ஒன்லி 4 countries have got their own capability. எங்கிட்டயே எல்லாம் இருக்குது. நானே மிசைல் தயாரிக்கிறேன், நானே மிசைலினுடைய பாத்தை ஃபோர்காஸ்ட் பண்றேன், நானே விட்டு அடிக்கிறேன். இந்த 4 country எதா இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆவுனா இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் எடுத்து விட்டுருவீங்க எல்லாரும். அப்புறம் அப்புறம் இந்தியா இருக்கிறதுனால தான் நான் சொல்றேன், இல்லைன்னா சொல்லுவேனா? அப்புறம் சைனா தான் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேனே. ஜப்பான்கிட்ட ஆர்மியே கிடையாது சார், நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க. ஜப்பான் ஹேஸ் நோ ஆர்மி அட் ஆல். ஐ லிவ்ட் இன் ஜப்பான் ஃபார் 7 years. ஐ நோ தெர் இஸ் நோ military or any armed force in Japan. They used to pay money to the US. US will place their own people and credit. Now only they are slowly building up. Army, Japan is not interested in war, which played a crucial role in the Second World War, because Japan was the country which played a very crucial role in Second World War. A ship, M10 ship came and bombed our nearby Chennai coast. So to that extent they were capable of doing it. But after the nuclear bomb landed in Japan, Japanese decided, because you should go and see the place, how catastrophic. Even after 75 years, the damage they are not able to repair. Still invalid children are getting born in that place. So Japanese think there should be no war. If you talk about Japanese, about war to Japanese, they will say, no sir, we will talk something else. That is the Japanese situation. So the Japanese don't have. Who else can have? France, no sir. United Kingdom, no sir. Korea is recent born. Spain, no. Israel is number 1 in this technology. They had in 1991 itself, Israel has this ballistic defense missile system in 1991. Before you were all born, there was a war called Gulf War between Iran and Iraq. So from Iran they used to send missiles to Kuwait also. US and Israel, staying at Saudi Arabia, they used to send these missiles. Any missile that is coming towards that side were destroyed in space. Roughly the missiles used were called Scud missiles. The Scud missiles were sent. And from this side, Israel and US jointly used to send a missile called Patriot. And they will destroy in space itself. There were 103 Scud missiles were fired towards Kuwait. But US and Israel jointly could destroy 96 missiles in space itself. Escaping their target, only 7 missiles landed into Kuwait borders. So
they were having that capability in 1919 itself. But India achieved this target only in 2013, February 4th. I vividly remember the date on which date. So what we did was, we did several trials and told the world that yes, we have got this capability. Any missile coming to us, we can hit it in space and destroy. Then what we did was, we had an island. Somewhere here in Bay of Bengal, there was an island. We released a missile from here to go up. On the Orissa coast, we placed certain radars. Those radars detected this missile and then took data from the missile for 2 minutes. The velocity in which it is going, what is the acceleration, what is the spin, all millions of data it collected for 2 minutes. The missile was moving in a speed of 600 kilometers per hour. Okay, that means 10 kilometers per minute it was going. Then we took all the information, they were fed into a supercomputing system we had, where there was a mathematical model. With that we have created equations like that, those equations those were fed into the computer. It worked for 2 more minutes. Another 2 minutes it worked and then exactly predicted the path of this missile. Once the target was within India, another missile from an island called Wheeler Island, again located somewhere here, it is called Wheeler Island. From that, a missile was released and it was traveling at 5 Mach. 5 Mach means 6,000 kilometers per hour. That means already it passed 1 kilometer. That fast, it went to a height of 14,000 meters and destroyed the missile in space. That was the memorable 4th of February 1913. That was the day where we joined as the 4th member of the Ballistic Defense Missile System Club. Israel, USA, USSR, and then 4th member India. We did it. But you see, this is our success story. But our failure is elsewhere. When the other 3 countries were able to predict in 1 minute, with single minute data, with sight to shoot, when you have sighted a missile, how quickly you shoot it matters a lot. That time was 5 minutes for us. We required 2 minute data, 2 minutes to calculate, and then 1 minute, less than 1 minute to hit. That means almost 5 minutes we required. While the other 3 countries were able to do it in less than 2 minutes. The reason is they had better mathematics. Something like this. We have 2 minute data to forecast. And then something like this. Keep on doing it several times and do it. But they had mathematical model like this. Whatever happens after this will be done immediately. So the data collection has to be less. With less amount of data, our mathematical model should work and forecast. So that slowly we are achieving. This is possible only we have good mathematics. Because our missiles go at 5 Mach speed, that means 6,000 kilometer speed. Increasing that much more is more difficult. But we are slowly in that direction also working. But with less number of data, how the model can work, how quickly the model can forecast, all these things require better mathematics. Better mathematics can come only from young children like you, not old fellows like me. Because there is a great saying in mathematics, it goes to say that
எவ்ரி மேத்தமேட்டிஷியன் டைஸ் இன் இஸ் 30s. ஒருத்தன் ஒழுங்கான மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்றான்னா அவனுக்கு வயசு 40 ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் ஒழுங்கா மேத்தமேட்டிக்ஸே பண்ண முடியாது. சீரியஸ் திங்கிங் போயிடும். ஸோ எவ்ரி மேத்தமேட்டிஷியன் டைஸ் இன் இஸ் 30s. He does more harm to the subject than service அப்படிமா. கிழவன் ஆனதுக்கப்புறம் நீ மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் கெடுக்கிறீன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவான். அந்த மாதிரி சீரியஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ், இஃப் யூ வேர் டு டூ சீரியஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூ ஷுட் டூ அட் யங்கர் ஏஜ். ராமானுஜன் 32 இறந்து போனார். ஆனால் அதுக்குள்ள எவ்வளவு சீரியஸாக யோசிச்சு பண்ணார் பார்த்தீங்களா? லைக்வைஸ் எவ்ரி மேத்தமேட்டிஷியன் டஸ் இஸ் பெஸ்ட். ஒருத்தன் இருந்தான் ரஷ்யாவில், இன்னும் இருக்கான், அவன் பேர் டக்குன்னு எனக்கு வரமாட்டேங்குது. அவன் வந்து ஒரு 36 வயசு வரைக்கும் சீரியஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பண்ணான். இந்த வேர்ல்டில் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லேயே இருக்கிற டாப் ப்ரைஸ் என்னன்னா ஃபீல்ட்ஸ் மெடல் அப்படின்னு. வருஷத்துக்கு ஒருத்தனுக்கு தான் கொடுப்பாங்க. அவனுக்கு 40 வயசு கீழே இருக்கிறவன் தான் எலிஜிபிலிட்டி. இஃப் யூ கிராஸ் யுவர் 40 யூ ஆர் நோ மோர் எலிஜிபிள் பிகாஸ் the theory is you cannot do good mathematics after 40. ஸோ அவனுக்கு இந்த ப்ரைஸ் வந்தது. அதாவது கிரிகோரி பெர்ல்மன் அவன் பேர். அவன் ஒரு ப்ராப்ளம், போங்கரே கன்ஜெக்ஷர்னு ஒன்று. அந்த கன்ஜெக்ஷர் எப்படின்னு பாருங்க. சில சமயத்தில் நான் என்னுடைய மெயின் ட்ராக் விட்டு விலைக்கு கூட போவேன். பட் தி ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு மேக் யூ கெட் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ். புரியுதுங்களா? இப்போ நம்ம 2 பாம்பு எடுத்துக்குவோம். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. 2 பாம்பு ஏ பி, 2 பாம்பு ஒரே சைஸ். இன் எவ்ரி ரெஸ்பெக்ட் தே ஆர் சேம். இப்போ என்ன பண்ணுதுங்க, இதை வந்து என்னுடைய டிராயிங் பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குதுன்னு. இது ஸ்னேக் ஏ, இன்னொன்று ஸ்னேக். இதுதான் என்னுடைய திறமைங்க, நான் என்ன செய்ய முடியும். இது ஸ்னேக் பி. இது இப்படி போய் இது வாலாகுது, இதை பிடிச்சு இது இப்படி போய் வாலாயிருது. இது ஸ்னேக் பி. 2 ஐடென்டிக்கல் இன் எவ்ரி ரெஸ்பெக்ட். புரியுதுங்களா? ஸ்னேக் ஏ ஸ்னேக் பி வந்து எல்லா ரெஸ்பெக்ட்லையும் அலைக்க. ஸ்னேக் ஏ என்ன பண்ணுது, ஸ்னேக் பியினுடைய வாழை பிடிச்சிக்குது. ஸ்னேக் பி என்ன பண்ணுது, ஏயுடைய வாழை பிடிச்சிக்குது. 2 எவ்ரி ரெஸ்பெக்ட் கரெக்ட் தானுங்க. ஸோ அட் த சேம் ரேட் தே ஈட் ஒன் அனதர். புரியுதுங்களா? அந்த பாம்பு இது அப்படியே விழுங்கி சாப்பிட்டே இருக்குது, இதை விழுங்கி சாப்பிட்டே இருக்குது. அண்ட் டைஜஸ்ட் அட் த சேம் ரேட். புரியுதா? சேம் டைம்ல பிடிக்குது, சேம் டைம்ல சாப்பிடுது, சேம் டைம்ல சேம் ரேட்ல டைஜஸ்ட் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ as t goes to infinity what will happen? A $1 million question. இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் சொன்னா $1 million கொடுத்தான். $1 million மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 8 crores. என்ன ஆகும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்படி as t goes to ரொம்ப நேரம் சாப்பிட்டே இருந்துன்னு என்ன ஆகும்? நிறைய பேர் யோசிக்காம இருக்கீங்க. யோசிக்கணும். திடீர்னு நடுவில் வந்து கேள்வி கேட்டுருவேன். ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் திங்க் வாட் வில் ஹேப்பன். என்ன ஆகுங்கண்ணா, அந்த எக்ஸ்டர்னல்லாம் வேணாம் சார் நம்மளுக்கு. நம்ம வந்து ஐடியலிஸ்டிக் கண்டிஷன். போத் ஸ்னேக்ஸ் ஆர் ஐடியல். ஒன் கேச்சஸ் த ஸ்னேக் ஆஃப் அதர் ஸ்னேக்ஸ் டெய்ல். இது 2ம் சைமல்டேனியஸாக அடிச்சு சைமல்டேனியஸாக சாப்பிட்டு சைமல்டேனியஸாக டைஜஸ்ட் பண்ணுறது. அப்போ என்ன ஆகும்? சொல்லுங்க, யாராச்சும் என்ன ஆகும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சும்மா இங்க இருந்துட்டு கதை படிச்சுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு நத்திங் பண்ணதான் சாப்பிட்டு இருக்குது. சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங். லெங்த் அதிகமாமா குறையும். ஏன்னா இதனுடைய வாழை அது பிடிச்சி சாப்பிட்டு இருக்குது, லெங்த் குறையும் தானே. அப்போ வாட் வில் ஹேப்பன்? நல்ல சீரியஸா யோசிங்க. What will happen as both these snakes are eating the other? Extend எப்படி தம்பி? அது குறைஞ்சிட்டு தானே வரும். இதுவும் குறையுது, அதுவும் குறையுது.
போக போக குறைஞ்சிட்டே தானே இருக்கும். வேணுங்கிறது வேற சமாச்சாரம், இருக்கிறத சாப்பிட்டு இருக்குது. எது மட்டும் இருக்கும்? தலையும் தான் சாப்பிடும். சாப்பிட்டே போகும்போது தலையும் சாப்பிடும்ல. ஒரு தம்பி ஒரு சரி டைஜஸ்டும் பண்ணிடுது. சரி, முழுக முழுக டைஜஸ்ட் பண்ணுது. அட் த சேம் ரேட் இட் இஸ் ஃபாலோயிங் அண்ட் டைஜஸ்டிங். ஒரு தம்பி கொஞ்சம் சீரியஸா யோசிச்சு சொல்லுச்சு. இந்த தம்பி தான் சொல்லுச்சு என்னன்னா, கடைசியில தலை மட்டும் இருக்கும் சார், 2 தலையும் இருக்கணுது. அந்த தலையும் சாப்பிடுமல்ல. நம்ம இது as time t goes to infinity தலையும் சாப்பிடும். அப்ப என்ன ஆகும்? விஷமெல்லாம் இல்லைங்க. பாம்புக்கே பாம்பு விஷம் என்ன பண்ணி போடும்? என்ன ஆகும்? நீங்க இந்த பாம்பு விஷம் வருமா, அவ்வளவு சாப்பிட முடியுமா, அப்படியெல்லாம் பார்க்க தம்பி சொல்றாப்புல. இன்ஃபேக்ட் அது ஒரு சீரியஸ் திங்கிங். தம்பி என்ன சொல்லுதுன்னா, இப்ப பாருங்க, இதை சாப்பிட சாப்பிட என்ன ஆகும்? இந்த வேலை இதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்குது, இந்த வேலை அதுக்குள்ள போயிட்டு இருக்குது. அப்ப இந்த ரிங் சிறுசாயிட்டே வரும் இல்லையா? டைம் போக போக சிறுசாயிட்டே டைம் இன்ஃபினிட்டி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஒண்ணுமில்லாம போயிடும். அது ஒரு சீரியஸ் திங்கிங். தம்பி சொல்லுது எஸ், அது ஒரு திங்கிங் ப்ராசஸ்ல தட் இஸ் அ பெஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஓகே, அடுத்த கேள்வி கேட்கட்டுங்களா தம்பி? இப்ப பாருங்க, இப்போ இந்த பெண்ணை இங்க நான் வச்சு பிடிச்சுக்கிறேன். திருப்பி அந்த பாம்பு சாப்பிட்டே இருக்குது, தெரியுதுங்களா? அதை சாப்பிட்றது என்னுடைய பேனை ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும்? ஒன்றும் இல்லாம போனா வேர் வில் மை பென் கோ? என்னோட பெண்ணை நான் இங்க வச்சிருக்கிறேன் இல்லையா? அந்த தம்பி சொன்ன மாதிரி ஒண்ணும் இல்லாம போயிட்டா இந்த பெண் என்ன ஆகும்? பெண்ணை சாப்பிட்றது இல்லை, பாம்பைத்தான் சாப்பிடுது இல்லையா? ஸோ இது ஒரு $1 million கொஸ்டின். மேத்தமேட்டிக்கலா ஹவு டு ரிசால்வ் இட்? அதுதான் கிரிகோரி பெர்ல்மன் ஒருத்தர் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் ரஷ்யாவில் இருந்துட்டு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சார். ஹவு மேத்தமேட்டிக்கலி ஹவு திங்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங், இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, இதுல ஏன் இது நடக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொன்னார். அவருக்கு உடனே $1 million பிரைஸ் கொடுத்தாங்க. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? யோ, மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் பணத்தை வச்சு எடை போட முடியாதுயா, உன் பணத்தை நீயே வச்சுக்க அப்படின்ட்டார். அவரே 42-43 வயசு ஆன உடனே என்னால சீரியஸா யோசிச்சு மேத்தமேட்டிக்ஸ் போட முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விவசாயம் பார்க்க போயிட்டாரு. என்ன மாதிரி நான் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கிறேன், அவர் பேசுறதுக்கு கூட வரலைன்ட்டாரு. வாட் ஐ எம் டெல்லிங் இஸ், where I am driving you all is that only at young age you can do serious mathematics. So if our things were to improve, defense, it were to improve means young children like you should come to do mathematics as a career. Not நான் அப்படி ஒரு பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சுட்டேனுங்க, நான் போய் பக்கத்து ஸ்கூலில் டீச்சராக சேர்ந்துக்கிறேன், இந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம். வாழ்க்கை பூரா நான் மேத்தமேட்டிக்ஸே பண்ணுறேன். ஐ வில் டூ மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஐ டேக் இட் as a கேரியர். தப்பு நடந்ததுன்னா திருப்பி அதை கரெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் பண்ணுறேன், கரெக்ட் பண்ணி மறுபடியும் பண்ணுறேன். கரெக்டான ரிசல்ட் வர வரைக்கும் நான் மேத்தமேட்டிக்ஸே போட்டுட்ருப்பேன். அப்படிங்கிற மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வரணும். வந்தீங்கன்னா we will take care of you in every respect. அதை நான் திருப்பி லேட்டரான இன்னொரு டைம் கிடைக்கும் போது சொல்கிறேன். எப்படி உங்களை நாங்கள் we will take over. We will take you as a career. உங்கள் கேரியர், நீங்கள் கேரியர் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதையெல்லாம் ஃப்ரம் டிஎஸ்டி நாங்கள் கொடுக்குறோம். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வில் கிவ் யூ எவ்ரிதிங். வாட் ஒன்லி திங் யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் யூ ஆர் டேக்கிங் இட் as a கேரியர் அண்ட் டூயிங், அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்காகத்தான் இந்த இன்ஸ்பயர் ப்ரோக்ராம். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ பார்த்தீங்களா, அது எப்படி ஃபோர்காஸ்டிங், மெடிக்கல் ஃபோர்காஸ்டிங் வந்ததுங்களா? அதே டிஃபென்ஸுக்கு யூஸ் ஆச்சா? அந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா உங்களெல்லாம்? நீங்க எல்லாரும் எந்த கொஸ்டினுக்குங்க? அது ஒரு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸுங்க தம்பி, இப்போ வேண்டாம். அவர் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சாரு. ஹவு தி டிஃபார்மேஷன் இன் த சர்ஃபேஸ் கேன் பர்மிட் such things to occur.
இதே ஒரு ரிங்காக இருந்திருந்துன்னு வைங்க, அது வேற கொஷன். ஸோ அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியல் ஜியாமெட்ரி, ஜியாமெட்ரிக்கல் ஜீப்ரா, அந்த ஹை லெவல் மேத்தமெட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணார். இந்த மாதிரி நடக்காது, மேத்தமெட்டிக்ஸில் நடக்காது அப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்கலாக பண்ணி காட்டிட்டார். அது ஒரு அடுத்த சமாச்சாரங்க. பட் நம்ம வந்து எதுக்குன்னா நம்ம திங்கிங் ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன். அதை கொடுத்ததுக்கப்புறமா அவர் பணத்துக்காக செய்யலை, எனக்கு பணம் வேண்டாம் போகன்ட்டு வெறும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் பண்ணார். அதுக்காக சொன்னேன் டெடிக்கேட்டட் மேத்தமெட்டிக்ஸை. நான் வந்து பணம் வந்ததுன்னா ஜாலியாக வாங்கி இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காம ஐ வில் கண்டினியூ டு டூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபார் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சேக் அப்படிங்கிற மாதிரி வரணுங்கிறது தான் அதனுடைய ஐடியாங்க. இப்போ நீங்கள் டாப் 1% 10th ஸ்டாண்டர்டில் வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரும் மேத்ஸில் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கணும்? சென்டம். தட் மீன்ஸ் 10th வரைக்கும் இருக்கிற மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? அப்படித்தான் அர்த்தம். am I not right? எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும். எல்லாருமே சென்டம் வாங்கியிருக்கீங்க, அதனால 10th வரைக்கும் இருக்கிற மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தெரிஞ்சிருக்கணுமா வேண்டாமா? தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ ஒன்று ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் பாரு, அதுக்கு ஒழுங்கா பதில் சொல்ல உன் சர்டிஃபிகேட் இப்படின்னு கிழிச்செறிஞ்சிருவேன். ஓகே, நீங்க எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் படிச்சீங்க தானே? ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எல்லாருமே படிச்சீங்களா? ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல கொஸ்டின் வந்ததா? அதுக்கு பதில் எழுதுனீங்களா? மார்க் வாங்கிட்டீங்களா? இப்ப ஒரு சிம்பிள் கேள்வி கேட்கிறேன். வாட் இஸ் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்? வர்றேன் உனக்கு தான் வர்றேன் இரு. ஓகே ஓகே, இப்ப பாருங்க. இட்ஸ் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம்ஸ். இப்ப பாருங்க, தம்பி என்ன சொல்றாப்புல, கனெக்ஷன் பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இங்க ஒரு பாயிண்ட், இங்க ஒரு பாயிண்ட், இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணா ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு தம்பி சொல்லுது. இதை எவ்வளவு பேர் அப்ஜெக்ட் பண்றீங்க? அப்ஜெக்ட் பண்றீங்களா? ஓகே, அந்த பாப்போம். why you object? it can be. பாப்பா ஒன்று சொல்லுது பாரு தம்பி, நீ அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். இப்போ உட்காருங்கண்ணே. என்ன சொல்லுதுன்னா, இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனான்னு கேட்குது. நான் 2 பாயிண்ட் தான், தட்ஸ் வாட் யூ செட் ரைட்? ஷீ சேஸ் தட். சார், இப்போ நீங்க வந்திருக்கிறதே ஸ்ட்ரெயிட் லைனு, ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருக்கீங்க. இதுல ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. பரவாயில்ல, கொஞ்ச நாள் படிச்சிருக்கேன் மேத்தமெட்டிக்ஸ். அதாவது சிங்கிள் டைரக்ஷன்ங்கிறத யூனி டைரக்ஷன் சொல்லிடலாம். யூ கனெக்ட் both the points in a single direction or a unit. இதை கூட இன்னும் ப்ரிசைஸா டிஃபைன் பண்றதுன்னா எப்படின்னு பாருங்க. நான் என்ன பண்றேன்னா, நல்லா யோசிங்க. நீங்க சொன்னது என்னன்னா, இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட், இதுல இங்க ஒரு புள்ளி எடுக்கிறேன், அப்படியே ஒரே டைரக்ஷன்ல போய் அதுக்கு சேர்த்துறேன். அப்ப எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷ்ல? அதைய படு. No, it could be put this way, more precise. Let us not waste much time. It is path traced by a point moving in fixed direction. யூனி டைரக்ஷன்ங்கிறதுக்கும் ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷனுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. யூனி டைரக்ஷன் என்ன தெரியுங்களா? இந்த மாதிரி போனா தான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இதை விட்டு வேற டைரக்ஷன்ல போனீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லைன்னு ஆயிடும்ல. ஒரே டைரக்ஷன்ங்கிறத விட ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷன், இதை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு டைரக்ஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி போகுது, இங்க போகும்போது இன்னொரு டைரக்ஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணி போகுது, அது எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ பாத் ட்ரேஸ்ட் பை எ பாயிண்ட் மூவிங் இன் ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷன் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இல்லைங்களா? ஒரு வழி நம்மளாம் நடந்து போனோம்னா வழி ஆயிருதில்ல, பார்த்தேன். அது ஒரே டைரக்ஷன்ல ஃபிக்ஸ்டு டைரக்ஷன்ல போனா அதுக்கு பேரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன். தமிழ்ல சொல்றது கூட திசை மாறாமல் செல்லும் புள்ளியின் பாதையே நேர்கோடு, இல்லைங்களா? இப்ப நேர்கோடு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஆனா உங்களை இன்னொரு கேள்வி கேட்கறேன்னு வைங்க, எல்லாம் சூப்பரா பதில் சொல்வீங்க. வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a straight line? See,
ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா என்னன்னு தெரியாது, ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் இல்லையா? அது தப்பு தானே? தப்பா இல்லையா? நம்ம எதையும் வந்து தெரிஞ்சுட்டு படிக்கணும். புரியுதுங்களா? ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா என்ன, அது ஏன் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன். நீங்க சொல்ற ஈக்குவேஷன் எல்லாம் என்ன தெரியுமா? மேத்தமேட்டிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லைங்களா? தட் இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அதுக்கு நீங்க எல்லாம் கிளாஸ்லயே கத்திருப்பீங்க. டிரா ஒன் வெர்டிக்கல் லைன், டிரா ஒன் ஹரிசாண்டல் லைன், தென் vertical drop, how much is the height, how much is the base, this is right angle triangle, opposite by adjoint, give you opposite side by hypotenuse or something, whatever is there, and I have 90 degrees, so tan theta, and one is x, another is y equal to tan theta x, all that you do இல்லைங்களா? அதை வச்சு ஈக்குவேஷன் வந்துடுறீங்க. ஒன்று எக்ஸ்ன்னு வைக்கிறீங்க, ஒன்று ஒய்ன்னு வைக்கிறீங்க, then you get all sorts of equations. ax plus by plus c equal to 0, y equal to mx plus c, or x by a plus y by b equal to 1, all sorts of, they are all equivalent தான், வித்தியாசமே கிடையாது. அப்படி கண்டுபிடிச்சிக்கிறீங்க. சப்போஸ் இப்போ டைம் ஆயிடுச்சோ? இல்லை, இன்னும் கொஞ்சம் டைம் இருக்குல்ல எனக்கு. ஓகே, இப்போ பாருங்க, அதை கூட இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்தி பாருங்க, அதை இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போங்க தம்பி, மேலே நகர்த்துங்க. இப்போ இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வச்சுக்கோங்க. ஆச்சு பார்த்தீங்களா? இதனுடைய ஈக்குவேஷன் இஸ் ax plus by plus c equal to 0. அதான் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுங்க. இப்போ what is the meaning of it? I take one point on the straight line. Okay, I pick up a point here. இன்னொரு தட்டினீங்கன்னா அதுவும் வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் எடுக்கிறேன். இதனுடைய கோஆர்டினேட்ஸ் x1 y1. புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, இதைய வந்து இதுல சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண for any point. If I take any point on the straight line, then this would identically satisfy this equation. ax1 plus by1 plus c will be equal to 0. எனக்கு a தெரியும், x1 தெரியும், இதை கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். b தெரியும், y1 தெரியும், கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். c தெரியும், இந்த மூணையும் கூட்டினா 0 ஆயிருச்சுன்னா for every point on the straight line it identically satisfies the equation. ஏன்னா அந்த பேஸில் தான் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதை ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாரு, திருப்பி என்ன பண்ணுறேன், இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், x2 y2. எனக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாது. நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ சப்ஸ்டிடியூட் இன்டு தி ஈக்குவேஷன். எங்கே? இங்கே. ஸோ ஏ தெரியும், x2 தெரியும், ax2 கால்குலேட் பண்ணுறேன், by2 ப்ளஸ் சி, இதை கால்குலேட் பண்ணால் தட் கம்ஸ் டு 0. இப்போ வந்துருச்சு பாருங்க, அந்த x2 y2 வந்துருச்சு, அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சுன்னா என்ன சொல்லலாம்? கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே இருக்குது. இல்லைன்னா வெளியே இருந்ததுன்னா இஃப் யூ எக்ஸ்டெண்ட் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வில் பாஸ் த்ரூ த பாயிண்ட். இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. ஆச்சு பார்த்தீங்களா? நமக்கு 2 சமாச்சாரம் தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் படிச்சிருப்பீங்க. இதுக்கு மேலே தான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது. இப்போ பாருங்க, ஸோ இது இப்படி போயிருச்சுன்னு வந்துருச்சு. இப்போ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறனுங்க, x3 y3ங்கிற பாயிண்ட்டை எடுக்கிறேன். I am 100% sure this point is not on the straight line. Okay, so I shall go to calculate. A x3 b y3 plus c. இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேலே இல்லைன்னா என்ன ஆகுங்க? This will not be equal to 0. Excellent. Okay. Not equal to 0 na, it may be greater than 0 or less than 0. இல்லைங்களா? ஓகே. ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், x4 y4 இன்னொரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன்.
x3 y3க்கு greater than 0வும் ax4 plus by4 plus c it is less than 0வா வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோம் இல்லைங்களா? இப்போ I have three things on me. One is a straight line. For one point ax plus by plus c is greater than 0. For another point x4 y4 ax4 plus by4 plus c is less than 0. இப்படி மூணு சமாச்சாரம் எங்கிட்ட இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனு ரெண்டு பாயிண்ட். I have four options. Option number 1 is both points are above the straight line. Option number 2 is both points are below the straight line. Option number 3 is these points lie on either side of the straight line. ஒன்று மேலேயும் ஒன்று கீழேயும் இருக்குங்கிற மூணு ஆப்ஷன். இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல எதுங்க ரைட்டு? எய்தர் சைடு எங்க சொல்ற நீங்க நான் சொல்றேன் மேலே தான் இருக்குதுன்னு நீங்க ப்ரூஃப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். நீங்க சொன்ன ஆன்சர் ரைட். I 100% agree with the answer most of you gave. But prove it. மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்தளவுக்கு சும்மா சொல்றது இல்லை, ப்ரூஃப் பண்ணணும். இதுதான் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டணும் இல்லையா? ப்ரூஃப் பண்ணி சொல்லுங்க. யாராச்சும் ட்ரை பண்றீங்களா? இஃப் அப்படின்னு எப்படி சொல்றீங்க? நீங்க ஏதோ நான் எழுதிட்டேங்கிற காரணத்துக்காக சொல்றீங்க. அது மேலே இருக்கலாமல்ல இல்லையா? மேலேயே கூட இருக்கலாமல்ல. அது அப்படின்னு எப்படி சொல்றீங்க? மேல இருக்கு. நான் போர்டில் எழுதிட்டேன் அந்த மாதிரி. நான் இதையே இப்படி எழுதியிருந்தேன்னு வைங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? இங்க எடுக்கிறதுக்கு பதிலா இங்க போட்டு x4 y4 எழுதியிருந்தேன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? அது எப்படி சொல்றீங்க? You should tell how you will prove it. Why? Why it should intersect? The question is that why it should intersect? அப்படின்னு நீங்க தான் சொல்றீங்க, நான் சொல்லல. My question is prove it. இப்போ நான் ப்ரூஃப் பண்ணி காட்டிடுறேன் பாருங்க. சப்போஸ் தே போத் லை ஆன் த சேம் சைட்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, தே சை ஐ கனெக்ட் பை சம் மீன்ஸ். இங்கே வந்து இட் இஸ் லெஸ் தென் 0, இங்கே கிரேட்டர் தென் 0. This connecting point is made up of points only. At every point you calculate ax plus by plus c. So இங்கே less than 0வா இருக்குது, இங்கே greater than 0வா இருக்குது. சும்மா இப்படியே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா greater than 0 ஆகணும்னா ஏதாவது ஒரு இடத்துல 0 ஆகணும். நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ்க்கு போகணும்னா எங்காவது ஒரு இடத்துல 0 ஆகணும் தானே, அப்புறம் தானே பாசிட்டிவ். சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட்ல 0 ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்கும்? இட் வில் பி ஆன் தி ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்லையா? ஸோ அப்போ நெகட்டிவ்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ax plus by plus c நெகட்டிவ், அதுல இருந்து பாசிட்டிவ் போகிறது நடுவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல 0 ஆகணும். தட் இஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரைட் லைன். அதனால ஒரு பாயிண்ட் அந்த சைடு இருக்கும், ஒரு பாயிண்ட். ஆர் ஃபார் ஆல் பாயிண்ட் above the straight line ax plus by plus c is greater than 0. For all points below the straight line it is less than 0. அப்ப பாருங்க ஒரு straight line என்ன பண்ணுதுன்னு, it has divided the plane into two parts. After all planeங்கிறது என்னங்க? doubly infinite number of points இல்லையா? நீங்க வந்து straight lineங்கிறது take infinite number of points, arrange in a fixed direction, you get straight line. That is singly infinite number of points. இப்போ ஒரு அதுக்கு பக்கத்துல இன்னொரு straight line எடுங்க. That is also another infinite number of. So infinite number of straight line எடுத்து fixed directionல arrange பண்ணீங்கன்னா plane வந்துரும் இல்லையா? So straight line ஒரு infinity, points ஒரு infinity. So doubly infinite number of points arranged in a fixed way gives you the plane, and these points are divided into two. For one it is greater than 0, another it is
லெஸ் தென் 0. என்னுடைய ஸ்ட்ரெயிட் லைனை இந்த பாயிண்ட்ஸை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுது. இதை வந்து உங்கள் கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸ்ட்ரெயிட் லைனுடைய ஆப்ஜெக்டிவே அதுதானுங்க. இதையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு வைங்க, உங்கள் பிஸ்னஸில் உங்களுக்கு தம்பி அதை நகர்த்துங்க தம்பி, நிறைய நகர்த்துங்க, போங்க போங்க போங்க. ப்ரீவியஸ் இதை பாருங்க. அதாவது we have a company. இவங்க 2 பேர்த்தையும் எடுத்துக்கோங்க சார். இவர் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸை நல்லாவே படிக்கல. ஸ்ட்ரெயிட் லைனா அது ax plus by. If you give 2 straight lines, point of intersection கண்டுபிடிச்சிருவாரு, angle of intersection கண்டுபிடிச்சிருவாரு, parallelன்னு சொல்லுவார், பர்பண்டிகுலர்னு சொல்லுவார், அதெல்லாம் சொல்லுவார். ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டிவைட்ஸ் த பிளேன் இன்ட்டு 2 பார்ட்ஸ்னு சொல்ல தெரியாது. இவருக்கு அதை சொல்ல தெரிகிற அளவுக்கு படிச்சிட்டாரு. இப்போ இவங்க 2 பேரும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம். அவங்க அப்பா ஆளுக்கு 10 லட்சம் செலவு பண்ணிட்டார். 4 வருஷத்துக்கு மொத்தமாக 2 பேரும் 10 லட்சம் படித்து வெளியே வந்து வேலை கிடைக்கல. அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவார்? அப்படியே பசங்களை விட்டுற முடியுமா? உடனே இந்தடா ஆளுக்கு ஒரு 50 லட்சம் வச்சுக்குங்க, 2 பேரும் ஆளுக்கு 50 லட்சம் வச்சு ஏதாவது தொழில் பண்ணி பழச்சுக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் 2 பேர் பார்க்குறாங்க, ஓ இந்த ஏரியாவில் நிறைய விவசாயம் நடக்குது, நம்ம மோட்டாரும் பம்ப் செட்டும் தயாரித்து விற்றுருவோம், அப்போ லாபம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு மோட்டார் பம்ப் செட்டு அதுதான் அங்கே சொல்லுதுங்க. அந்த மோட்டார் பம்ப் செட் அந்த பிளாக் செய்யறதுக்கு என்ன வேணும்? அயர்ன் அண்ட் அலுமினியம். அயர்னு அலுமினியம் ஒரு ப்ரொபோர்ஷனில் மிக்ஸ் பண்ணி மோல்டு பண்ணி எடுத்துக்கலாம், எடுத்து அப்புறம் விற்கலாம் மார்க்கெட்டில் இல்லைங்களா? இவங்க 2 பேரும் ஜென்டில்மேன்லி அக்ரிமெண்ட்டை என்னன்னா குவாலிட்டி ஒரே மாதிரி. அதாவது மோட்டாருக்கு எவ்வளவு அயர்ன் எவ்வளவு அலுமினியம் மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதை 2 பேரும் ஒரே அமௌண்ட் தான் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏமாத்துறதில்லை, ஒருத்தர் கட் ரோட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதில்ல. சேம் அதே மாதிரி பம்ப் செட்டுக்கு எவ்வளவு அலுமினியம் எவ்வளவுன்னு 2 பேரும் மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டாங்க. விற்கும் போதும் அதே மாதிரி ப்ரைஸ் இஸ் த சேம், ப்ரைஸையும் மாற்றுறதில்ல. ஸோ கட் ரோட் பிஸ்னஸ் பண்ணாமல் ஹானஸ்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ பிஸ்னஸில் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னங்க? இருக்கிறத வச்சு அதிகமாக பணம் எப்படி சம்பாதிக்கிறது, அதுதான் ஆப்ஜெக்டிவ். இவர் தான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கலையே. இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு 100 மோட்டாரு ஒரு 75 பம்ப் செட் தயார் பண்ணுறாரு. இருக்கிற பணம் 2 பேர்த்துக்கு ஒரே பணம் தான், ஒரே அலுமினியம் ஒரே அயன் ஒரே காம்பினேஷனில் போட்டு தயார் பண்ணுறாரு. மார்க்கெட்டில் போய் விற்கிறாரு. விற்றாருன்னா என்ன ஆகும்? ஏதோ ஒரு ப்ராஃபிட் வருது. ஆனால் அவர் அதோட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதில்ல, அந்த ப்ராஃபிட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாரு. வந்து இந்த காம்பினேஷனை மாற்றுறாரு. குவாலிட்டியை மாற்ற முடியாது, காம்பினேஷனை மாற்றுறாரு. 100 மோட்டாருக்கும் 75 பம்ப் செட்டுக்கும் பதிலாக ஒரு 80 பம்ப் செட்டு ஒரு 95 மோட்டார் அப்படின்னு பண்ணி திருப்பியும் போய் மார்க்கெட்டில் விற்கிறார். இது முதல்ல ஒரு மாதம் போச்சு, இப்போ ஒரு மாதம் விற்கிறார். விற்றா ஒரு ப்ராஃபிட் வரும். அந்த ப்ராஃபிட் பழைய ப்ராஃபிட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. உடனே திருப்பியும் காம்பினேஷனை மாற்றுறாரு, திருப்பியும் போய் மார்க்கெட்டில் விற்கிறார், திருப்பியும் காம்பினேஷன் மாற்றுறாரு. சில சமயத்தில் ப்ராஃபிட் அதிகமாகுது, சில சமயத்தில் குறையுது. இப்படியே பண்ணி ஒரு 2 வருஷம் போராடுறார். 2 வருஷம் போராடினதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 82 பம்ப் செட்டும் 93 மோட்டாரும் தயாரித்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்னு அப்ராக்சிமேட்டாக தெரிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் அவர் தயாரிக்கிறார். நம்ம மேத்தமேட்டிக்ஸ் நல்லா கற்றுருக்காரு. அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பாருங்க, அடுத்த லைனுக்கு பாருங்க. இப்போ பாருங்க, மேத்தமேட்டிக்கலாக இந்த ப்ராப்ளத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஏங்கிறது மோட்டார், பிங்கிறது பம்ப் செட்டு. ஸோ ஒரு மோட்டார் தயாரிக்கிறதுக்கு A1 kilograms ஆஃப் அயன், A2 kilograms ஆஃப் அலுமினியம். அடுத்தது அதே மாதிரி A1 அண்ட் B1 அயன் அண்ட் அலுமினியம் வந்து A1 அண்ட் B1. பம்ப் செட் தயாரிக்கிறதுக்கு A2 B2. இதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். மேக்சிமம் அயன் இருக்கிறது A kilograms, மேக்சிமம் அலுமினியம் இருக்கிறது B kilograms. 2 பேர்த்துக்கும் ஒரே ப்ராஃபிட்டு. மோட்டாரை விற்றீங்கன்னா P1 rupees ப்ராஃபிட்டு, பம்ப் செட்டை விற்றீங்கன்னா P2 rupee ப்ராஃபிட் இல்லைங்களா? P2 rupees ப்ராஃபிட்டு. பம்ப் செட்டுக்கு இவ்வளோ லாபம் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்படி ஒரு சின்ன ரெப்ரசன்டேஷன் போட முடியுது இல்லைங்களா? இது இன்னொரு ஸ்டெப் போங்க. அது மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்னென்னா, இப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இருக்குது. எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து
நம்பர் ஆஃப் மோட்டார் அண்ட் பம்ப் செட்டு நெகட்டிவ் ஆக முடியுமா? எய்தர் 0 ஆர் கிரேட்டர் than 0. ஸோ நான் நெகட்டிவ். X is greater than or equal to 0, Y is also greater than or equal to 0. அப்புறம் நமக்கு எதுவுமே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ் ஒய்ன்னு சொல்லிடுவோம். எவ்வளோ மோட்டார் எவ்வளோ பம்ப் செட் தயாரிக்கிறதுன்னு தெரியலனா சே எக்ஸ் மோட்டார்ஸ் அண்ட் ஒய் பம்ப் செட். ஸோ இப்போ எக்ஸ் மோட்டாரை தயாரித்தா எவ்வளவு அயன் தேவைப்படும்? A1X. ஒய் பம்ப் செட்டை தயாரித்தா எவ்வளவு அயன் தேவைப்படும்? A2 அயன். ஸோ A1X plus A2Y is the amount of iron required. பட் நம்மகிட்ட இருக்கிற அயன் A kilograms. ஸோ இட் should be less than or equal to. அதே மாதிரி அலுமினியத்துக்கும் ஒரு ஈக்குவேஷன். இப்போ வந்து அடுத்தது என்னன்னா, ஒரு மோட்டாரை விற்றீங்கன்னா P1 ரூபி ப்ராஃபிட்டு, எக்ஸ் மோட்டாரை விற்றீங்கன்னா P1X. ஒரு பம்ப் செட்டை விற்றீங்கன்னா P1 ரூபி ப்ராஃபிட்டு, P1Y. இந்த ரெண்டையும் சேர்த்தீங்கன்னா தான் உங்கள் ப்ராஃபிட், மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட். இப்போ என்னன்னா மேத்தமேட்டிக்கலாக இந்த ப்ராப்ளம் என்ன ஆயிருது, ஃபைண்ட் அன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் such that A1X plus A2Y is less than or equal to A, B1X plus B2Y is less than or equal to B, and P1X plus P2Y is maximum. இதானுங்க மேத்தமேட்டிக்ஸ். உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் போயிருச்சு பாருங்க, உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி பிஸ்னஸ் அதெல்லாம் போய் we have represented. அதாவது நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, everything in on earth you can represent in mathematical equations. ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் போட்டால் அப்புறமா நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை. இங்கே யூ ஒர்க் இட் அவுட். யூ see how our straight line concept helps you. Next slide please. இப்போ பாருங்கள், நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, எக்ஸும் ஒய்யும் நான் நெகட்டிவ் ஆன உடனே they should be in the first quadrant. ரிமைனிங் 3 quadrantல either 1 will be negative or both will be negative. ஸோ ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட்ல தான் நம்ம XY இருக்கணும். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் போட்டம் பாருங்க, A1X plus A2Y லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏன்னு இருந்ததை A1X plus A2Y is equal to ஏன்னு வச்சுக்கோம். அப்போ தட் வில் பி a straight line. அந்த மேலே போட்டிருக்கிற பாருங்க ஸ்ட்ரெயிட் லைனு, இந்த ஸ்ட்ரெயிட் இது இப்படி இன்க்ரீசிங் ஸ்லோப்பில் இருக்கிறது பாருங்க, அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனு. அடுத்தது ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்ன, B1X plus B2Y is equal to B. அது ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்க, உங்ககிட்ட இருக்கிற அயனை வச்சு தயாரிக்கிறதுனா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கும் மேலே போனீங்கன்னா இட் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஏ இல்லையா? ஸோ மேலே இருக்கிறதுக்கு போக முடியாது, இட் ஷுட் பி பிலோ, பிகாஸ் அயன் வில் நாட் பி சஃபிஷியன்ட். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்தீங்கன்னா மேலே போனீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டுகளுக்கெல்லாம் கிரேட்டர் தென் பி, ஸோ அலுமினியம் பத்தாம் போயிடும், யூ கம் பிலோ. ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த எக்ஸ் ஆக்ஸுக்கும் ரைட் சைடு, ஒய் ஆக்சிஸுக்கும் எபவ், இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு, இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கும் கீழே அங்கே ஒரு குவாட்ரிலேட்டரல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருது பாருங்க. அதுக்குள்ளே இருக்கிற புள்ளிகள் இருக்கிற XY தான் பாசிபிள் திங்ஸு இல்லைங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஏதாவது ஒரு புள்ளி எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஸ்டார்னு எடுங்க. ஏதாவது இந்த ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷனில் ஒரு எக்ஸ் ஸ்டார் ஒய் ஸ்டார் எடுங்க. அதே வந்து உங்கள் ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்னு கேல்குலேட் பண்ணலாம். அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் மோட்டார் அண்ட் பம்ப் செட்டுக்கு எவ்வளவுன்னு, தட் இஸ் P1 எக்ஸ் ஸ்டார் ப்ளஸ் P2 ஒய் ஸ்டார் இல்லைங்களா? தட் இஸ் ஈக்குவல், அது வந்து P ஸ்டார்னு வச்சுக்கோங்க இல்லையா? அதுதான் ப்ராஃபிட்டு. இப்போ இந்த ப்ராஃபிட்டு அதுக்கு அந்த லைனுக்கு கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், ப்ராஃபிட் குறையும். மேலே போனீங்கன்னா அதிகமாகும். அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படியே பேரலாக மேலே நகர்த்திட்டே போகணும். ஸ்லோப் மாறக்கூடாது பாருங்க, ஏன்னா P1 P2 ஃபிக்ஸ்டு, அதனால ஸ்லோப் அப்படியே இருக்கும். XYயை மாற்றலாம், மாற்ற அப்படியே பேரலாக மேலே போகும். மேலே போக போக உங்கள் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும், பட் ஆப்ஷன் குறைஞ்சிட்டே வரும் இல்லைங்களா? அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தட் வில் கிவ் யூ த மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட்டை. அதை விட்டு மேலே போனீங்கன்னா ஒன்றா இந்த சைடு போவீங்க, இல்லைன்னா அந்த சைடு போவீங்க, அயன் இல்லாமல் போயிடும், இல்லைன்னா அலுமினியம் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்டில் தான் மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இப்போ இவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நல்லா படித்தார், ஸ்ட்ரெயிட் லைனை எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறாரு, ஒரு 2 minutes.
அது 5 மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இவருக்கு எவ்வளோ ஆச்சு? 2 வருஷம். யார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும்? மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸை ஒழுங்காக படிக்கிறவங்க தான் இன் எவ்ரி வாக் ஆஃப் லைஃப் யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். பட் என்னன்னா மேத்தமேட்டிக்ஸை மக்கப் பண்ணி படிக்கூடாது. புரிஞ்சு படிச்சுட்டு அதைய உபயோகிச்சிங்கன்னா இன் எவ்ரி வாக் ஆஃப் லைஃப் யூ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஸோ பார்த்தீங்களா, இப்போ பார்த்தீங்களா மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்படின்னு? உங்கள் ஹெல்த் கேர்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ், உங்கள் டிஃபென்ஸ்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லையா, உங்கள் பிஸ்னஸ்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ் இல்லையா. ஸோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணி நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறீங்க, ஆனால் உங்கள் ஹெல்த் நல்லா இல்லைன்னா சரிப்படுமா? ஹெல்த் நல்லா ஆக்கணும்னா என்ன வேணும்? மேத்தமேட்டிக்ஸ். நல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்கள் ஹெல்த்தை நல்லா வச்சுக்கலாம். பிஸ்னஸ் பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கலாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணால். அதே மாதிரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் உங்கள் ஹெல்த் கேரையும் நல்லா வச்சுக்கலாம். பட் உங்கள் ஹெல்த் கேரும் பணமும் இருந்தால் வேற எவனோ ஒருத்தன் டிஃபென்ஸை குண்டு போட்டான்னா நல்லா இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அதனால் அவன் டிஃபென்ஸையும் நல்லா பண்ணணும்னா மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஸோ ஃபார் அ கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் சேஃப் லிவிங் we require good mathematics. இந்த குட் மேத்தமேட்டிக்ஸை என்ன போல வயசானவங்க செய்ய முடியாது. உங்களை போல கெட்டிக்கார குழந்தைங்க தான் அதை செய்ய முடியும். அந்த கெட்டிக்கார குழந்தைங்க மேத்தமேட்டிக்ஸை எடுங்க, செய்யுங்க. உங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வாங்கிறத இன்னைக்கு மத்தியானம் சொல்கிறேன் ஆச்சு பார்த்தீங்களா. அதனால மை அப்ஜெக்டிவ் கம்மிங் ஹியர் இஸ் டு டெல் யூ தட் யூ இஃப் யூ லேர்ன் and do mathematics, it is good for you, society and country at large. For everything you need to do good mathematics. Better please understand and do mathematics. ax plus by the whole square தெரியுமா உங்களுக்கு? a plus b whole square எவ்வளவுங்க? ஆஹா, ஒரு பேனா கொடுங்கம்மா. a square plus 2ab plus b square. இது எப்படி வந்தது? எப்படி தம்பி வந்தது? a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லுங்க. இது பார்த்தீங்களா தம்பி எப்படி சொல்லுதுன்னு? இதெல்லாம் இயற்கையில் எங்காவது நடக்குமா? உட்காருங்க. இப்போ இப்படி இருக்குது கிரீன் பென். a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square சொல்லிட்டீங்க. இந்த கிரீன் தான் நல்லா எழுதுங்க, பிளாக் நல்லா எழுது, அதை நான் ஸ்பாயில் பண்ணிட்டேன். இப்படின்னு சொல்லிட்டேன். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? இதை a plus b into a plus b, a into a is a square, b into a is ab plus இதை பி, இதை ஏ இது கூட பெருக்கிட்டோம், இதை எடுக்கிறோம் ப்ளஸ் பிஏ, அப்புறம் இதையும் பெருக்கினா பி ஸ்கொயர். இப்படி வந்துருச்சு அப்படின்னு. இது எதுக்குங்க? வேற வேலை இல்லையா? எதுக்காக இப்படி ஒன்று போடணும்? எவனோ ஒரு கிறுக்கன் என்ன மாதிரி உட்காந்துட்டு இப்படி ஒன்று எழுதிட்டான், அதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்கணுமா? யோசிச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதுக்காக நீங்கள் இதை மனப்பாடம் பண்ணணும்? இதனால என்ன பிரயோஜனம்? இயற்கையில் எங்கே இருக்குது இப்படி? நேச்சரில் இப்படி இருக்கா? இருக்காங்க. அதுவும் இப்போ இருக்குது பாருங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இது ஏங்கிறது ஒரு லெங்க்த்து ஆச்சு பார்த்தீங்களா. இது ஏ, இன்னொரு லெங்க்த்து இது பி. ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஏ பிளஸ் பி. நான் என்ன பண்ணுறேன்? இப்படி ஒரு ஏ பிளஸ் பி போடுறேன். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்படி ஒரு ஏ பிளஸ் பி போடுறேன். இப்போ ஹரிசாண்டலாக ஒரு ஏ பிளஸ் பி போட்டுறேன். இது என்னங்க? ஸ்கொயர் வித் சைட் ஏ பிளஸ் பி இல்லையா. இப்போ நான் இந்த ஏல இப்படி ஒரு வெர்டிக்கல் ட்ரா போடுறேன். அப்போ இது ஏ, இது ஏ, இது ஏ, இது பி. இப்போ ஹரிசாண்டலாக ஏ எடுத்து இப்படி ஒரு ஹரிசாண்டல் ட்ரா போடுறேன். இப்போ இது ஏ, இது ஏ, இது ஏ, இது பி, இது ஏ, இது பி, இது ஏ, இது பி, இது பி, இது பி. இப்போ நான் அந்த ஸ்கொயரை என்ன பண்ணிட்டேன்னா 4 டிவைட் பண்ணிட்டேன் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு
திஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு, இதை எடுக்கிறேன், இதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து இங்கே வைக்கிறேன். ஆல் ஃபோர் சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ இல்லையா? அடுத்தது இதை எடுக்கிறேன், இதை எடுத்துட்டு போய் இங்கே வைக்கிறேன். இது பி, இது ஏ. அப்புறம் இதை எடுத்துட்டு போறேன், இதை எடுத்துட்டு போய் இங்கே வைக்கிறேன். இது ஏ, இது பி. அப்புறம் இதை எடுத்துட்டு வந்து இங்கே வைக்கிறேன். பி பி. இப்ப பாருங்க, இது வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த ஹோல் ஏரியாவை கொண்டு வரணும், இந்த நாளையும் கூட்டணும் இல்லைங்களா? இதனுடைய ஏரியா எவ்வளவு? இதனுடைய ஏரியா கால்குலேட் பண்ணா ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த ஏரியா எவ்வளவுங்க? ஏ ஸ்கொயர். இந்த ஏரியா எவ்வளவுங்க? இந்த ஏரியா எவ்வளவுங்க? இந்த ஏரியா எவ்வளவுங்க? பி ஸ்கொயர். இதை கூட்டணும் வந்துடும் இல்லையா? ஸோ ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் எவ்வளவு? அப்ப இந்த ஃபார்முலா என்னன்னா நேச்சரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. இட் இஸ் நாட் எவனோ ஒரு கேனம் சொல்லிட்டான் அதை நான் மனப்பாடம் பண்றேன்னு இல்லை. ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸ் இப்படி புரிஞ்சு படிங்க. எந்த ஒரு ஈக்குவேஷனும் இயற்கையை ரெப்ரசன்ட் பண்ணாத ஈக்குவேஷன் மேத்தமேட்டிக்ஸ்லேயே கிடையாதுங்க. யாரும் கற்பனை பண்ணி மேத்தமேட்டிக்ஸ் நேச்சர் இருக்குது, அதையே ஐ ரெப்ரசன்ட் இன் மேத்தமேட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன்ஸ். அதுதான் மேத்தமேட்டிக்ஸனுடைய ஈக்குவேஷன். ஸோ ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயரும் நேச்சரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். அப்படி புரிஞ்சு படிங்க, யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ கிரேட் திங்ஸ். Now I am open for questions. You can ask any question you want. இப்படி கை தட்டினா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா? நீ பேசுனதெல்லாம் போல இடத்த காலி பண்ற. இல்லைன்னா கேள்வி கேட்டிருப்பீங்கல்ல, போதுண்டா நீ பேசுனது இடத்த காலி பண்ணு அப்படிங்கிறத இந்த கைதட்டு, அப்படிதானே? அப்ப கேள்வி ஏதாச்சும் கேளுங்க. Okay, I am sure you would have got tired and questions will come later. அதை அப்படியே கொஞ்சம் இது கூட இன்னும் நிறைய இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குதுங்க. ஒரு ஸ்னோ பால் எடுத்தீங்கன்னா அது மெல்ட் ஆகுது. 1 ஹவரில் பாதி மெல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா முழுசாக மெல்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைமு? அதை வந்து கேட்டால் எப்படி இந்த பாம்பு இல்லாமல் போயிடும்னு சொன்னோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்னோ பாலை அதை எடுத்து 1 ஹவர் வெயிட் பண்ணுறீங்க, அப்படியே வச்சா அது மெல்ட் ஆகி போகும். பாதி மெல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா முழுசாக மெல்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்வியஸாக நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம்? 2 மணின்னு சொல்லுவோம். இல்லை சிறுசாயிடுது, அது மெல்ட் ஆகிறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் தான், 1.5 ஹவர்னு சொல்லுவோம். ஆனால் மேத்தமேட்டிக்ஸ் என்ன சொல்ல தெரியுங்களா? 5 ஹவர்ஸ். ஒரு 1 ஹவரில் ஒரு ஸ்னோபாலை வச்சு அதில் பாதி 1 ஹவரில் மெல்ட் ஆயிடுச்சுன்னா மீதி பாதி மெல்ட் ஆகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் another 4 hours ப்ளஸ் யூ ரிக்வயர். அது போட்டிருக்கு அதில். இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த மாதிரி நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னா நீங்கள் அடுத்த லெக்சருக்கு போக முடியாது, டீ குடிக்க முடியாது, ரொம்ப ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. பேர் எங்களை டீயை வச்சு காத்துட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் ஆகி போகும். இந்த மாதிரி சொல்லலாங்க நிறைய திங்ஸை மேத்தமேட்டிக்ஸில் யூ கேன் டூ இட். கடைசி ஸ்லைடுக்கு போங்க தம்பி, கொஞ்சம் அது இதுவும் போட்டு போங்க போங்க போங்க. ஆ ஓ தேங்க்யூ போட்டேண்ணா, இன்னும் போங்க. சரி, ஒரு இடத்துல எங்கேயோ போட்டிருக்கணுங்க என்னுடைய சோ கால்ட் மெயில் ஐடி போட்டேண்ணா. அந்த மெயில் ஐடிக்கு யார் வேணாலும் மெயில் அனுப்புங்க. உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்ததுனால அனுப்புங்க. மே நாட் பி இம்மீடியட்லி, மேபி இன் அ டே ஆர் 2 ஐ வுட் டெஃபினெட்லி ரெஸ்பாண்ட். இதில் நீங்கள் கேள்வி என்ன மாதிரி இது வேணாலும் கேட்கலாம். இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதில் ஒரு டவுட்டு சார், இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு கேட்கலாம். நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சுட்டு என்ன செய்ய முடியும் வாழ்க்கையில் அப்படின்னு கேட்கலாம். அல்லது நான் +2 படிச்சுட்டேன் சார், எங்கே போய் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நல்ல இன்ஸ்டியூட் எதுன்னு கேட்கலாம். இந்த மாதிரி எந்த கேள்வி எதை வேணாலும் கேளுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஐ வில் ட்ரை. ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் இருக்கு, அங்கே இருக்குது பாருங்க. ஸோ ஐ வில் டூ மை பெஸ்ட். உங்களுக்கு ஒரே இன்னொரு சமாச்சாரம் சொல்லட்டுங்களா?
நானும் உங்களை மாதிரி தான் படித்தேன், பிஎஸ்சி படித்தேன், அப்புறம் எம்எஸ்சி படித்தேன். எம்எஸ்சி படிக்கிறதுக்கு எங்கேயோ பெங்களூர் போனேன், அங்கே போய் டாக்டரேட் பண்ணேன். இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே பண்ணிவிட்டு 26 இயர்ஸ் ஏஜ் இருக்கிறப்போ நான் போய் ஒரு வேலைக்கு சேர்ந்தேன், மேத்தமேட்டிக்ஸ் வேலைக்கு. எனக்கு என்ன சம்பளம் தெரியுங்களா? 600 பேசிக்கு, அலவன்சஸ் 250. அதில் 50 ரூபீஸை பிடிச்சிட்டான், ஏதோ பிஎஃப் அது இதுன்னு சொல்லி பிடிச்சிட்டு 800 தான் எனக்கு சம்பளம் கொடுத்தான். ஆனால் நான் மேத்தமேட்டிக்ஸை தவிர வேறு எதுவுமே பண்ணலைங்க வாழ்க்கையில். ஐ டிட் ஒன்லி மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஆல் த டைம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒன்லி. அப்புறமா ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். இப்போ எனக்கு பென்ஷன் கொடுக்குறான். எவ்வளோ பென்ஷன் கொடுப்பான்னு சொல்லுங்கள்? 800 ரூபா சம்பளம் தான் வாங்கினேன், முதல் மாத சம்பளம் 800. இன்றைக்கி எவ்வளோ பென்ஷன் கொடுப்பான்னு சொல்லுங்கள் கவர்மெண்ட்? 65,000 தம்பி சொல்லுது. ஆனால் கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் மீ 1.25 lakh as பென்ஷன். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லைங்க தம்பி, இது ஒரு பெரிய இதே கிடையாது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்களும் இதே மாதிரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஒரு கேரியராக எடுத்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ நான் 600 ரூபா சம்பளத்துக்கு சேர்ந்த பாருங்க, அதுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுப்பான். நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகினீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 லட்ச ரூபா பென்ஷன் கொடுப்பான். அதாவது என்னன்னா, இன் எவ்ரி ரெஸ்பெக்ட் we from the Department of Science and Technology will take care of you in every respect. நீங்கள் என்னடா மேத்ஸ் பண்ணி நம்ம பிழைக்க முடியாமல் போயிடும், சாப்பாட்டுக்கு வழி இருக்காது அப்படின்லாம் கவலையே பட வேண்டியதில்லை. ஒன்லி ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் யூ ஷுட் பி டெடிக்கேட்டட். ஐ டூ திஸ், ஐ வில் கண்டினியூ டு டூ திஸ் அப்படின்னு பண்ணணும், அவ்வளோதான். நான் இன்னும் ஆஃப்டர்நூன் சொல்கிறேன், நீங்கள் இது நாங்கள் என்னென்னலாம் செய்வோம், நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் போய் படிக்கலாம், அதையெல்லாம் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் சொல்கிறேன் ஆஃப்டர்நூன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச், குட் லக். Thank you, sir. A grateful mind is a great mind, eventually attracts great things to itself. On behalf of our DST Inspire Science Camp, I extend a hearty thanks to our resource person, Dr. P. Kandaswamy, sir. We are so grateful for the time and effort you put into sharing your knowledge. Once again, thank you, sir, for being an integral part of our event. Thank you. The more you welcome others, the more you welcome yourself. I feel so happy to welcome you all for the valedictory function of DST Inspire Internship Science Camp. I welcome you all. The greatest gift you can give someone is a warm and genuine welcome. It's my pleasure to call upon our principal, Dr. S. Manoharan, sir, to welcome the gathering. I welcome you, sir. Good afternoon to everyone present here. It's my privilege to extend a warm welcome to Dr. R. Rajendran, Associate Professor, Department of Microbiology, PhD College of Arts and Science, Coimbatore, who has graciously accepted our invitation to be the chief guest for today's valedictory function of Inspire Science Camp 2024. Sir, your presence here today reflects your commitment to nurturing young scientists' minds and encouraging innovation among the students. I welcome you, sir. I am very happy by welcoming Professor Dr. P. Kandaswamy, sir, former professor and head, Department of Mathematics, Bharatiyar University, Coimbatore, to this valediction of 5 days Inspire Camp. Sir, we are truly privileged
to have you with us for the valedictory function of this memorable event. I welcome you, sir. It is with great pleasure that I extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished CEO, Dr. S. Arumugam, sir, who has honored us with his valuable time and presence in today's valedictory function of this Inspire Science Camp. Sir, with your visionary leadership and commitment to promoting education and fostering young talent have been truly motivating all us in all aspects. I welcome you, sir. It is my duty to extend a warm welcome to Dr. K. Abdul, Organizing Secretary of this program, Dr. S. Karthik, Program Coordinator, whose tireless effort and dedication have been instrumental in making this event a resounding success. Both of your ability to bring together renowned mentors, engaging sessions, and hands-on experience that has left a lasting impact on all who attended this program. This valedictory function is a moment to celebrate the outcomes of your hard work and the eagerness of our budding scientists. On behalf of everyone, I thank you for your innovation contributions to this program and warmly welcome to this special occasion. I welcome you both. It is with great pleasure that I extend a warm and heartfelt welcome to all heads and faculty members who have joined us for this valedictory function on the Science Camp. Throughout the camp, all of your commitment, dedication, which is going to be played a vital role in shaping the collective experience of our participants. The success of this Science Camp owes much collective efforts of our hands and the faculty members who have contributed to ensuring the smooth execution of every session and activity happened here. I am deeply grateful for your contribution and for standing as pillars of strength in this event for the past 5 days. A warm welcome to each one of you. With great and joy, happiness, I welcome all our brilliant students, participants from various schools to this valedictory function of 5 days Science Camp. Over the past 5 days, you have been the heart and soul of this camp. Your curiosity, interest, and active participation have made this event resounding a success one. Today, as we mark the conclusion of this incredible journey, we have created a long way with you and us. We are the future leaders of science and innovation, and we are confident that this experience of this camp will ignite a lifelong passion for exploration and discovery of your journey. Once again, I welcome you all. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. The joy of giving is the joy of living. Now I request our CEO, Dr. S. Arumugam, sir, to present memento for our chief guest, Dr. R. Rajendran, sir. Thank you, sir. Also, I request our principal, Dr. S. Manoharan, sir, to present memento for our resource person, Dr. P. Kandaswamy, sir. I welcome you, sir. Thank you, sir. Innovation distinguishes between a leader and a follower. Now, I would like to invite our CEO, Dr. S. Arumugam, sir, to butter up the session. I welcome you, sir. Respected guests of this program, Dr. Rajendran, Dr. Kandaswamy, principal, faculty members, and my dear students, very good afternoon.
நான் வந்து தமிழில் பேசலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து ஒரு கிராமத்து ஸ்கூல் 5 கிளாஸுக்கு ஒரு வாத்தியார் தான் இருப்பார். 1ஆவதுலேருந்து 5ஆவது வரைக்கும் உள்ள கிராமத்து ஸ்கூலில் தான் நான் படித்தேன். அப்புறம் வந்து 6ஆவதுலேருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போர்டு ஹைஸ்கூல், அப்போல்லாம் போர்டு ஹைஸ்கூல்னு சொல், அந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் நான். ஸோ முடிக்கும்போது நான் வந்து கிளாஸில் 3rd ரேங்க், ஒரு 110 பேர் இருந்தாங்க. அந்த 110 பேரில் வந்து நான் வந்து 3rd ரேங்க் வாங்கினேன். அப்புறம் வந்து பியூசி, அப்போல்லாம் பியூசிங்கிற இது இருந்தது. ஸோ 1 இயர் வந்து பியூசி படித்தேன். அப்படி படிக்கும்போது நான் எஸ்எல்சியில் மேத்ஸில் 94 மார்க்ஸ், 100க்கு 94 வாங்கியிருந்தேன். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அந்த 6 மார்க் ஏன் விட்டேன் அப்படின்னு. ஸோ 6 மார்க் விட்டது 2 மார்க் கொஷின் விட்டதுனால அந்த 100க்கு 100 வாங்க முடியல. அதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் டீச்சர் தான், அவரோட இதனால். பியூசி போனால், பியூசி வந்து தமிழ் மீடியத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் மீடியம். அப்போ வந்து டீச் பண்ண மேத்ஸு, ஃபிசிக்ஸு, கெமிஸ்ட்ரி. அங்கே வந்து டீச் பண்ண கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக டீச் பண்ணார். ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து எல்லாம் மேத்ஸு ஃபிசிக்ஸை விட கெமிஸ்ட்ரியில் நல்ல மார்க் வாங்கினேன். D+ன்னு அப்போ சொல்லுவாங்க, 90க்கு மேலே. அப்போல்லாம் கிரேடு தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த +2 முடித்த உடனே, +2 கிடையாது அப்போ, பியூசி முடித்த உடனே இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு அட்மிஷனுக்கு போனோம். அப்போல்லாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் IIT இருக்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது. பட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்மிஷன் போனோம். அப்போ வந்து 8000 பேர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்க. அப்போ வந்து 1000 சீட்ஸ் தான் அவைலபிள். அப்போ வந்து சென்னையில் இன்டர்வியூ பண்ணி தான் வந்து செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ நான் வந்து கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிறது தெரியல. அப்போல்லாம் வந்து இப்போ மாதிரி ப்ரிடிக்ஷன்லாம் இல்லை, இந்த மார்க் இருந்தால் கிடைக்கும். ஸோ நான் வந்து இன்ஜினியரிங் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட்னால பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காலேஜுக்கு போனேன். முதல் நாள் நைட்டு வந்து நான் எங்கள் ஊர்லேருந்து நான் திருச்சியில் சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ இன்னும் இன்ஜினியரிங் ரிசல்ட்டே வரல, எப்படா வரப்போகுது, வருதோ வரலையோ, சரி போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அன்னைக்கு நைட்டு கிளம்பி திருச்சிக்கு காலேஜுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக போனேன். ஸோ ராத்திரி அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கு, திருச்சிக்கு போகிறதுக்கு எங்கள் ஊர்லேருந்து ட்ரெயின் ஒன்று இருக்கும். அந்த ட்ரெயினில் வந்து போய் திருச்சி ஸ்டேஷனில் இறங்கின உடனே வந்து அங்கே தான் 2:30 மணிக்கு வெளியில் போக முடியாது. ஸோ ஸ்டேஷனில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து பேப்பர் இது அந்த ஹெட்லைன் எல்லாம் போட்டு ஒன்று தொங்க விடுவாங்கல்ல, அந்த தொங்க விடுறதுல வந்து போட்டாங்க இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் வந்து ரிசல்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. உடனே ஓடி போய் ஒரு பேப்பர் வாங்கி நம்ம பேர் அதில் நம்பர் வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தேன். ஸோ பார்த்த உடனே வந்து ஓகே நம்பர் இருந்தது. அப்படியே காலேஜுக்கும் போகலை, ஒன்றும் போகலை, திரும்பி ஊருக்கு வந்துட்டு பிஇ படித்தேன். இதுதான் வந்து நான் வந்து பிஇ சேர்ந்தவனுடைய ஸ்டோரி. ஸோ நான் வந்து என் கிளாஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு 4 ரேங்க் வாங்கினவங்க வந்து 3 பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜில், அதுவும் வந்து பிஹெச்டி டெக்லேயே என் கிளாஸ்மேட் 3 பேர் நாங்கள் பிஹெச்டி டெக்கில் முடித்தோம். ஒருத்தர் வந்து டாக்டர் ஆகிட்டார், அவர் வந்து எம்பிபிஎஸ் படித்தார். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் எல்லாம் படித்தாங்க. ஸோ நான் இது ஏன் உங்களுக்காக சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் எல்லாமே வந்து இப்போ வந்து
எல்லாமே டாப் ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே வந்து இப்போவே வந்து ஒரு முடிவு எடுத்துக்கணும், நான் என்ன கோர்ஸு ஜாயின் பண்ண போகிறேன். எங்கள் காலத்துலலாம் அதெல்லாம் கிடையாது. நான் இன்ஜினியரிங் சேரணும்னு நினச்சதே இல்லை, படித்ததும் இல்லை. நான் படித்தது வரைக்கும் வந்து படிப்போமா அவ்வளோதான், படித்தோம், எப்படியோ படித்தோம், மார்க் வாங்கினோம், வந்து இன்ஜினியரிங் கிடச்சிது, முடித்தோம். ஸோ இன்ஜினியரிங் முடித்த உடனே வேலைக்கு போகணும். இப்போல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க, அந்த காலத்தில் சுஜாதா சொல்லுவார் வந்து என்னன்னா, குழந்த பிறந்த உடனே வந்து குழந்தை வந்து அமெரிக்கா போகணும் அப்படிங்கிற எய்மில் தான் வந்து பண்ணுவாங்க. எல்லாருமே வளர்த்துவாங்க. குழந்தைய வளர்த்துற போதே வந்து ஸோ எனக்கெல்லாம் வந்து அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் சொல்லலை, படிக்கணும்னு கூட சொன்னதில்லை, யாரும் வந்து படின்னு கூட சொன்னதில்லை. ஸோ அது மாதிரி ஸோ பிஇ முடித்தேன். அப்புறம் வந்து அப்போவே வந்து என்னன்னா, அப்போ வந்து நான் படித்த காலத்தில் எம்இ படிக்கிறேன்னா ஸ்டைஃபன் 250 ரூபா ஸ்டைஃபன். ஸோ வேலையும் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம், எம்இ படித்தா 250 ரூபா. மெஸ் பில் 100 ரூபா தான் கட்டணும். அப்போல்லாம் மெஸ் பில் மாதம் 100 ரூபா தான் வரும். சரி எம்இ சேர்ந்துக்கலாம், மாதம் நம்மளுக்கு பணம் வந்துடுது. ஸோ 140 ரூபா. ஸோ அப்போவே சம்பாரிச்சாச்சு. ஸோ சம்பாரித்து, ஏன்னா அப்போ ஃபீஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி. பிஹெச்டி டெக் வந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் இன்ஸ்டிடியூஷனுங்கிறனால ஃபீஸ் கம்மி. ஸோ அதனால் வந்து படித்தோம். ஸோ எம்இ முடித்தோம். ஸோ எம்இ முடித்தவுமே வந்து ஒன்றும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அப்போவும் வந்து வேலைக்கு போகணுங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட்டோ ஒரு இதுவும் வரல. என் கூட வந்து பெங்களூர்லேருந்து 4-5 பேர் எம்இ படிக்க வந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து, யோ நீ வந்து இந்த ஊரில் பிறந்த, இந்த ஊர்லேயே படித்த, 7 வருஷம் படித்த, வெளியூர் எங்கேயாவது போய் பார்க்க வேண்டாமா, உனக்கு என்ன உலகம் என்னங்கிறது தெரிய வேண்டாமா அப்படின்னு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாங்க. எங்கள் ஊரில் ஒரு காலேஜ் இருக்குது, செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜு, அங்கே வந்து உனக்கு வந்து லெக்சரர் போஸ்ட்டு வாங்கித்தரேன், வந்துடுனாங்க. ஓகே ரைட்டோ. உடனே வந்து பெங்களூருக்கு போனால் நோ இன்டர்வியூ. பெங்களூர் போய் ஒரு வருஷம் வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணோம், செல்ஃப் ஃபைனான்சிங். என்னோட அப்போ எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினேன்னு தெரியுமா? அந்த பிஇ படித்த போது வாங்கின அந்த எம்இ படிக்கும்போது 250 ரூபா. ஃபஸ்ட் சம்பளமே வந்து 300 என்னமோ தான், அவ்வளோதான் சம்பளம் வாங்கினது. ஓகே ரைட். அங்கே வந்து ரொம்ப ஜாலி. ஒரு குக்கு இருந்தாங்க, சமையல் பண்ணி போட்டாங்க, காலேஜுக்கு போவோம் வருவோம். ஒரு படித்த காலத்தை விட லெக்சராக ஒர்க் பண்ண காலத்தில் வந்து அந்த ஒரு வருஷம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் லைஃப். ஏன்னா 4-5 பேர் வீடு, சமையல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள், சமையல்காரர் சமையல் பண்ணி போடுவார், சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக ஒரு லைஃப் என்ஜாய் பண்ணோம். அப்புறம் வந்து டிகிரி கொடுக்குற கான்வொகேஷனுக்காக எம்இ டிகிரி வாங்குறதுக்கு மெட்ராஸ் போனோம். அங்கே போனபோது சொன்னாங்க, உனக்கு வந்து லெக்சரர் போஸ்ட்டுக்கு இதில் கவர்மெண்ட்டில் லெக்சரர் போஸ்ட்டுக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிட்டுருந்தாங்க, 10A1க்கு நீ ஏன் போகலை அப்படின்னு கேட்டாங்க. சரின்னு உடனே வந்து ஐயோ நமக்கு தெரியாமல் போச்சே அப்படின்னு, ஏன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் எனக்கு வரல. சரின்னு உடனே கிண்டியில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இன்டர்வியூ பண்ணார். அவர் போய் கேட்டேன், சார் இந்த மாதிரி நான் வந்து வர முடியல, எனக்கு கம்யூனிகேஷன் தெரியல, உனக்கு லெக்சரர் போஸ்ட் தானே வேணும், இந்த டிடி ஆஃபீஸில் நான் சொல்கிறேன், போய் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. உனக்கு எந்த காலேஜில் வேணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன், கிண்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எனக்கு வந்து லெக்சரர் போஸ்ட் வேணும் அப்படி. சரி அப்படின்னு உடனே லெக்சரர் போஸ்ட்டு போட்டு கொடுத்துட்டாங்க. ஹாப்பி. ஸோ ஹாப்பியாக வந்து அந்த அந்த செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் போஸ்ட்டு ரிசைன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து லெக்சரராக ஜாயின் பண்ணேன். நோ இன்டர்வியூ, லைஃப்பில் கேட்டுக்குங்க, நோ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணாமலே ஒரு போஸ்ட்டு.
அப்போ வந்து 10A1 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது டெம்பரரி தான், நீங்கள் வந்து ரெகுலர் கிடையாது. 1 இயர் கழித்த உடனே வந்து டிஎன்பிசியில் கால் ஃபார் பண்ணி இன்டர்வியூ வச்சு எங்களை வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நான் வந்து ஒன்றுமே நினைக்காம ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு போய் ஜாயின் பண்ணி எல்லாம் பண்ணேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் மை ஸ்டோரி ஸ்டார்டட். அப்புறம் வந்து அப்படியே படிப்படியாக அதில் வந்து நான் வந்து லெக்சரர், அப்போ வந்து அசோசியேட் லெக்சரர் தான் ஃபஸ்ட்டு. லெக்சரர், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், ப்ரொஃபஸர், பிரின்சிபல், அடிஷ்னல் டைரக்டர், அந்த வரைக்கும் வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆனேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸ்டோரி. ஏன் என்னோடய ஸ்டோரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள்லாம் வந்து இப்போ காலத்தில் வந்து காம்படிட்டிவ். நீங்கள் வந்து ஒரு கிளார்க் எக்ஸாம் எழுதுறதுனாலும், குரூப் 4 எழுதுனாலும், ஒரு இன்டர்வியூவில் இந்த எக்ஸாமினேஷன் எழுதி அட்டன் பண்ணோம். ஸோ கவர்மெண்ட்டில் ஒரு இன்டர்வியூவும் ஃபேஸ் பண்ணாமல் ஒரு போஸ்ட் வாங்கி டாப் மோஸ்ட் போஸ்ட் இந்த கவர்மெண்ட்டில் போய் ரிட்டையர் ஆனவன் நான். ஸோ நீங்கள்லாம் வந்து இப்போவே வந்து ஆஸ்பயர் பண்ணணும். எப்படி என்ன ஆக போகிறாங்க, நீங்கள்லாம் வந்து டாப் ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்டு. ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு இன்ஜினியராகவோ இல்லை ஒரு டாக்டராகவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு இது தான் பண்ண போகிறீங்கங்கிறது உறுதி. ஏன்னா இங்கே செலக்ட் பண்ணவங்கெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த காலத்தில், நான் வந்து இப்போ சொல்கிறது என்னன்னா, நோ டீச்சிங், டீச்சரே தேவையில்லை அப்படின்னு. இது நான் இப்போ சொல்லலை, 1974 ஒரு இது ரேடியோ டாக் கொடுத்தேன். அந்த ரேடியோ டாக்கில் என்ன சொன்னேன்னா, வருங்காலத்தில் 1974 வருங்காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் தான் பாடம் கற்பிக்கும், கம்ப்யூட்டர் தான் சமையல் குறிப்பெல்லாம் கொடுக்கும், எல்லா வேலையும் கம்ப்யூட்டர் தான் செய்யும் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த காலத்தில் கம்ப்யூட்டரே கிடையாது, கிண்டி காலேஜில் மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர் இருந்தது. ஸோ அது வந்து இப்போ நான் அந்த காலத்தில் சொன்ன விஷயம் இப்போ வந்து ட்ரூ உங்களுக்கு ஆயிருக்கு. இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குது. நானுமே தினமும் வந்து இன்னும் அட்லீஸ்ட் 1 hour கம்ப்யூட்டரில் லேர்ன் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் வந்து பிஹெச்டி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் தான் பண்ணினேன். 40 பேர் எங்கிட்ட பிஹெச்டி வாங்கியிருக்காங்க, நான் பிஹெச்டி கைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. பட் நீங்கள் இந்த காலத்தில் என்னன்னா, இப்போ லேர்னிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்டு. நாங்கள் வந்து புஸ்தகத்தை தவிர ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ வந்து இன்டர்நெட்டை தவிர எதுவும் கிடையாது. இன்டர்நெட்டில் எது வேணுமோ இம்மீடியட்டாக உங்கள் செல்ஃபோன் இருந்துன்னா போதும், எந்த விஷயம் வேணாலும். டிக்ஷனரி வேண்டாம், அங்கெல்லாம் வரும்போது சொல்லுவாங்க, டிக்ஷனரி ரென்னன் மார்ட்டின் டிக்ஷனரி வாங்கி முதல்ல +1 இந்த சரி பியூசி சேர்ந்த உடனே லென்னன் மார்ட்டின் கிராமரும் டிக்ஷனரி இந்த 2 தான் வாங்கி வச்சிருந்தேன். இந்த 2 இப்போ கிடையாது. டிக்ஷனரிங்கிறதே கிடையாது. இப்போ இருக்குதா? டிக்ஷனரி எங்கே இருக்குது? உங்கள் செல்ஃபோனில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு டிக்ஷனரி வேண்டாம், புஸ்தகம் வேண்டாம். ஒன்லி உங்கள் மைண்டு வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து உங்கள் மனசை வந்து மாற்றிக்குங்க. என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணி அந்த ஃபீல்டில் நல்லா படிங்க. வருங்காலம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சிறப்பாக இருக்கும். ரைட்டா? எங்கள் காலம் மாதிரி நான் இன்னும் சொல்கிறது, நான் வந்து ஆற்றோட போகிற தண்ணி மாதிரி எங்கே இது இருந்தோ அது மழுத்து போய் என் வாழ்க்கையை வந்து நான் வாழ்க்கைக்கு வந்து திட்டமே இடலை. அதுதான் பெரிய தப்பு. திட்டமிட்டிருந்தால் இன்னும் இதை விட நான் வந்து முன்னுக்கு வந்திருக்கலாம். ஸோ அதனால் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்ல அறிவு இருக்குது, இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது. லேர்ன் பண்ணுங்கள், கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள், எய்ம் பண்ணுங்கள், லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழித்து எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போவே திட்டமிடுங்க.
அந்த மாதிரி திட்டமிட்டு உங்கள் வாழ்க்கை இருந்தால் நீங்கள் வந்து சிறப்பாக வாழலாம், ஹாப்பியாக வாழலாம். உலகத்தில் வந்து எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க. அதனால் வந்து என்றைக்குமே சந்தோஷமாக இருங்க, ஹாப்பியாக இருங்க, நல்லா படிங்க, நல்ல வாழ்க்கை வாழுங்க, மற்றவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருங்க. ஸோ உலகமே உங்களை போற்றும். வாழ்க வெல்க. நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Success is not in what you have, but who you are. I'm glad to invite our resource person, Dr. P. Kandaswamy, sir, to share a few words. I welcome you, sir. Good afternoon, my dear friends. I shall tell only what this Inspire program is. The objective of the Inspire program by the Department of Science and Technology, Government of India, is to attract young, talented children towards basic science and to take up basic science as a career. Career in the sense, all the time in my life I will do only basic science, either mathematics, physics or chemistry. The reason is that when you are good in basic science, then you will have good applications. Science and then applied science. Then applied science to technology. Technology to product. Only when you have good and new products based on scientific things, you will be able to stand in this world. For example, I shall tell you, my dear friends, there is a country called Finland in this world. I don't know how many of you are familiar with this country. That country is one of the best countries in the world to live. Though their climatic and other conditions are pretty bad in the sense, for 3 months in a year, sun will be always there. For remaining 9 months, there may not be sun at all, only for few years. That is the situation in Finland. But the living conditions, their per capita income, per capita expenditure, all those things are pretty good in Finland, because Finland was one time very good in science. Because of that, they could produce several things. For example, Nokia telephones. It was one of the best telephones, handsets we had in this country. That is a Finland product. You go to some elevators, lift. The moment you enter into the lift and close your eyes, if you don't know whether you are in ground floor or top floor, without any disturbance, if the elevator goes to the top floor or designated place, it is Finland product called Kone elevators. Like that, Finland has got 26 products because everything was purely based on their scientific achievements. They had that product. All those products are sold throughout India. Most of the top hospitals, if you go and see the elevators, they will be Kone elevators. That is from Finland. Because of those things, whatever you do with these products, if you buy a Nokia phone, a part of the money goes to Finland. If you get a Kone elevator, part of the money goes to Finland automatically because of their science-based achievements. Because of that, living is more comfortable and happy in Finland. So if we want to achieve that, we should also do good science. Science in the sense, mathematics, physics, chemistry and biology, the basic science. So because of that, since we were not doing that good in this country in basic science, we could not get any Nobel Prize except Sir C.V. Raman. We have no Nobel Prize at all.
the highest achievement in recognition is Nobel Prize, we couldn't get it. Because of that, the government of India thought that we should attract young talented children to take up science as a career. To encourage you to come, attract you to come to science education, we are organizing this program all over the country. Experts, this is the second stage of the program. Stage 1 is 6th standard to 10th standard, that is high school children. They will be encouraged to model building in science. Once they build in their school model, in district level, we will have an exhibition like children will come and demonstrate their product, and the best products will be given cash prize. That is the intensity camps. Then this is intense program. Initiative is done to bring people who have done and achieved or who know the subjects of basic science will be brought to this camp and will be given expository lectures, not teaching the subject, but telling you how good the subject is, what you can do in this subject. So, top 1% of the children in that area, in the 10th standard, if there are 10,000 children have taken the examination, means 100 students will be picked up as top 1%. They will be collected to one center and people will give expository lectures. After that, we give Inspire scholarships. People who do best. Likewise, in your higher secondary also, you do good and stay in the top 1% and come to do basic science in your colleges. Then you will be given Inspire scholarships. Inspire scholarships are 5,000 rupees per month. Only thing is, you should still stay in the top 1% of the students and then come to do basic science courses like mathematics, physics, chemistry, biochemistry, microbiology, and things like basic science. If you come to do, we will give you 5,000 rupees every month for your expenses and another extra 20,000 rupees for you to go to a better institute than where you are studying and interact with them, the scientists there, the teachers there, their lab, and then improve your knowledge. That was the thing. This is given for 5 years. So in your career, we are supporting you till you get master's degree. After your master's degree, still you are staying in the science stream itself and doing good, we will give you Inspire fellowships. Inspire fellowships are something like in today's standard, something like 50,000 rupees per month. Inspire fellowships are given. You have to apply for various institutes, get admission for your PhD program, and then you can go and join that institute if selected. It should be a government recognized institute, that's all. We will give you again approximately 50,000 rupees every month for 5 years. It is expected in general, one person takes 5 years to do his or her PhD program. So till you get your PhD program, we support you to that way. After that, if you do some good work in your PhD and come up with some flying colors in the sense that you have to publish your work in some decent standard journals. Then we have a committee. All those people who are having some good achievement in their PhD program stage, you can apply to that committee and you will be selected. Talented people are selected. There is no other interference. You may be a king's son or a street wanderer's son, all are treated equal. You will get, if you are qualified, if you are good, you are meritorious, you will get this thing. Once you get Inspire faculty position, you will be getting roughly 1.6 lakhs as salary. From DST it will give. Once you are selected, you can select an institute of your own choice. You can select some institute, maybe Nanda College or IISc Bangalore
or TAFR, any institute you can go and join, DST will give you the salary for 5 years. In the 5 years stay in the institute, if you prove you are successful, the institute can absorb you as a permanent faculty. With the same grade of associate professor, you will be working there. Suppose at the 5th year, the institute is not recognizing and accepting you, but we have most top ranking institute in this country. They have all signed memorandum of understanding with DST. If an Inspire faculty joins our institute, at the end of the 5th year, we will give them a permanent job and take. That is the understanding we have. Suppose the institute doesn't absorb you as a permanent faculty, we will extend this 5-year program for another 5 years. You can stay in this institute or move to some other institute. There you may be absorbed. Even there, if you are not absorbed, till you get absorbed, we will, from the Department of Science and Technology, we will pay you a salary equivalent to that of an associate professor. And depending on the place in city where you are getting, you will get CA and HRA, all those things, all those benefits we give. So please understand that we are not lip sympathy creating people. We are not telling people, please come and join science. Practically, if you simply do science, your life, personal requirements. If you do science as a career, your personal requirements, 100% Department of Science and Technology will meet. You have some excellent institutes in this country, like IISc Bangalore, Tata Institute of Fundamental Research at Bombay, Bangalore, Hyderabad, and one more center we are trying to create in Karnataka near Chitradurga. We are trying to create one more center. And nowadays, in yesteryears when we were all young boys, there were only 5 IITs. IIT Chennai, IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Kanpur, and IIT Kharagpur. There were only 5 institutes. But today, almost every state has got an IIT, so you have ample of opportunities. And then we have created ICERS, Indian Institute for Science Education and Research. Almost every state has got, except Tamil Nadu. For various reasons, Tamil Nadu is not getting this ICER, one of the best institutes. We have pulled talented people to those institutes where you can do excellent research. Government of India pours millions and millions of rupees into those institutes to do better research. Such institutes we have. All these institutes are spread over India, and you can find locations and places there. You will have better placement there, and then you can do science, so that we will have a better basic science in this country, better applied science, better technology, and good products. Once you have good products, we can sell. The country will get more money. If my father is rich, if he does some good things, he will get more money. From that, I will be benefited and my children will be benefited. But when the country gets money, everybody will be benefited. The attempt here in this place, from the Department of Science and Technology, to have this Inspire program is to make the country as a whole rich, whole talented, whole interested in the development of the country, so that even the poorer and poorest of the person will be benefited, and that person's life also, his lifestyle, life expectations will be elevated, and we will have a happy country. I will tell you one anecdote or one incident that took place immediately after independence. Mahatma Gandhi ji was in Bombay. So those days, Birlas were popularly known people. So then Birla was taking Gandhiji in his car to from one place of his stay to another place in Mumbai, today's Mumbai, then Bombay. And then
Birla was explaining so much to Mahatma Gandhi ji. Gee, we should have so many things, this, that, our defense, our military, all these things should empower. And then India should become a more powerful country. When the gentleman was almost to close his sermon to Gandhiji, the car stopped at a junction. And then one person came and tapped the window and was begging. Gandhiji turned to Birla and said, Birla, we don't require a strong country. We don't nothing. We want a happy country. So if we want to have that achievement done in this country, we should have good science. Good science will make the country become more happy, more prosperous, and the prosperity would be widespread, not concentrated at one point. It is with this motive and intention, we have started this Inspire program in this country. At least one child from this group takes up science as a career, any subject, then I think the purpose of me at an old age coming and giving sermons to you is more served than anything else in my life. Have a good life, good career, and thank you very much for a patient. Thank you so much. Thank you, sir. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. Now, I would like to call upon Ms. M. Gopika from PG and Research Department of Biotechnology for Chief Guest Introduction. I welcome you, Ms. Gopika. A very good afternoon to one and all present here. It's my privilege to introduce our Honorable Chief Guest, Dr. R. Rajendran Sir, to our DST Inspire Internship Science Camp. He is the former Principal, Associate Professor, Department of Microbiology, PSG College of Arts and Science, Coimbatore. He was the first rank holder and gold medalist in BSc Zoology and MSc Microbiology from PSG College of Arts and Science, Coimbatore. He obtained his PG DEM in Environmental Management from Madurai Kamaraj University, PhD Microbiology from Pasteur Institute of India, MBA in Hostel Management from Alagappa University, and DSc Microbiology from Bharatiyar University, which is yet to be awarded. He has completed 15 major research projects funded by DST, DBT, DRDO, UGC, USIEF, etc. His major research project ongoing is entitled as Enhanced Alternative Biotreatment of Textile Effluents to CETPs through Nanostructure-Based Comprehensive Treatment System, funded by the Department of Science and Technology under the State SNT program for 3 years. He has generated 5 patents and his peer-reviewed publications includes 198 national and international journals, 23 book contribution and 24 articles published in leading newspapers. He was honored by 15 plus awards. He was the recipient of Eminent Scientist by Textile Research Division, National Research Center, Egypt in 2009, Tata Innovation Fellowship Award by Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology in 2013, Sri P.K. Das Memorial Lifetime Achievement Award by Nehru Group of Institutions, Coimbatore, Tamil Nadu Scientist Award under Environmental Science Discipline by Tamil Nadu State Council for Science and Technology in the year 2018. On behalf of our DST Inspire Internship Science Camp, I extend our sincere gratitude to our resource person for gracing us with your presence today. Your valuable time and support for this camp means so much. Thank you, sir, for being a part of this memorable occasion. Once again, I welcome you, sir. Thank you. Thank you, Ms. Gopika. Great leaders do not have fear on facing challenges because challenges do not break leaders, it just sharpens them. I'm privileged to hand over the session to our chief guest, Dr. R. Rajendran Sir, Associate Professor, Department of Microbiology, PSG College of Arts and Science, Coimbatore. I welcome you, sir. Our most respected, the senior academicians who are adorning this stage,
a doyen in the case of your mathematics, Dr. Kandaswamy, and the most respected, the CEO of this wonderful institution, Dr. R. Mugham, and the most enthusiastic, the principal of this institution, Dr. S. Manoharan, and the coordinator of this, an illustrious DST Inspire program, Dr. Karthik, and my dear friend, Dr. Abdul, and all other coordinators, the faculty members, the teachers, and the most important, the heroes and heroines, okay? You can find the blossoming scientists of the future India. A very good afternoon to you all. It is indeed a great pleasure for me to be here, being a science person, to share a few of my thoughts in the case of this DST Inspire program as such. So you all know that. What is the purpose of this program? What is the objective? In what way the government of India is trying to achieve through that of the young children? It has been very wonderfully outlined by our Dr. Kandaswamy in terms of what is the outcome of this program as such, and how you can travel along with this program till your lifetime, being a faculty, up to your faculty, and then right from that of your school, how you will be able to travel with this. And you all know very clearly that this is said to be an program which is innovation in science. What is that innovation as such? So you can find that nowadays, every institute is interested in conducting the hackathons, okay? In biological sciences, in physical sciences, in environmental sciences, in engineering, everybody. And they want everybody to become entrepreneurs. And they want everybody to come out with the creative thinking, with a newer type of your knowledge, and how you are able to do it. So that's sort of your innovation. And if you want to be innovative, I'm 100% sure that first you should have an innovative idea. And this innovative idea is said to be converted into that of an invention. And this invention is the one which will further come out with a product which our Professor Kandaswamy sir was talking about. What is the product? What is the ultimate type of your outcome that you're going to have as an end result of your science as a pursuit? So that is what is said to be the innovation and science pursuit for inspired research. See, my dear children, you all know what is the importance of research nowadays. Research is not that ultimately you're going to get out a degree as a PhD or a DSc or any other type of your degree or a postgraduate degree. Research is said to be something which should be inculcated into your mind right from the childhood. Whenever you look at anything or whenever you're trying to say something or learn something, then what you have to do is that you should have a research bent of mind trying to find out what exactly it is. What is the reason for that? Why it is working out like this? And what is the way in which the mechanism is trying to work in this particular equipment which you're looking into it? Or even in a nature, if you're observing a plant or if you're observing an animal, how the behavior of this and the type of your growth of a plant, how it is said to be there. What is the scientific reason that is present in that? That is said to be called as an inspired research. So I'm 100% sure that such type of your program conducted by DST is surely an innovative and an inspirational program which will all in future make you to be as the best scientists of the world as such. And you know that if you look into that of your statistics, what is happening in the case of the whole world scenario, in the case of your science advancements, in science publications and science innovations, children, please understand that we are only in the 7th position. There are 6 countries still above India, which you know that they have been doing wonderfully well in the case of your science as such. Why?
Why Indian brain? Even the type of your innovation that is created in US, the innovation that is being coming out in the case of your UK and other Western countries, the shining brains are only the Indian brains. So there is a brain drain where you can find that our Indian students, they all move abroad and then put in their maximum type of your knowledge into it, and then they are trying to make innovative ideas into that of your product, and then coming out in the form of your inventions, which they are able to get celebrated in the case of your other country, but not in the case of your India. So Government of India is trying to collect, is trying to take out such type of the best students right from your schooling. You know that you should all be very lucky enough. You should all first feel proud. You should all feel happy. Why? Because there were so many students in your school, so many of your classmates, they were not able to get out a chance to come to this camp. Only a very few of them have got this chance. So how are you going to materialize this? How are you going to use this in the case of your future? That is very important. Not just coming here, staying here for 5 days, and then listening to all the type of your resource persons, whatever the type of your topic that they speak, and then go back and forget about it. No, that is not going to be the ultimate outcome or the objective of this particular program. See, we wanted to have more number of best talented students to enter into that of your basic sciences. Student, please take it from me that nowadays, students interested in taking up the basic sciences, in the case of your arts and science colleges, has become very, very thin. And this is a very alarming situation. It is a very alarming situation. Why? Because students are not interested in taking up mathematics, BSc Mathematics, BSc Physics, BSc Chemistry, BSc Electronics, BSc Biology, Botany, Zoology, Biochemistry, Microbiology. No. There was a booming of this particular thing. Every student now, they wanted to take up only engineering. And that too, not all branches of engineering. They wanted to take up only the circuit branches, especially which are related with that of your computer science. And even in the case of your arts and science colleges, you know that only they are interested in taking up the computer and computer related type of your undergraduate programs, but not interested in taking up the basic sciences. But take it from me that this is going to be a boon for you all, because you know, when you take up the basic sciences, you can enter into any of the field up to the research, up to type of your the postdoctoral research, and then settling down in the case of your better careers in your future. This is the basic sciences is the one which is going to prove. So you know, you might take all the celebrities. Either you can talk from Einstein and up to our Kalam. Okay? They were all said to be only basic science persons. And sir was mentioning about the Nobel Prize winner. So Nobel Prize winner is again only from a basic sciences. So don't take it in a different way that I'm not mesmerizing you, or I'm not putting you in a form where I'm not making you all to take up only engineering. Okay? See, there are also better other opportunities which you should try to explore. It is not that the best destination is only going to be in engineering, or the best destination is going to be only taking up a medical program or a medicine or the other things. There are several other type of your basic sciences, and several programs have come into existence as such. And here, at this juncture, I would also like to say you all that I'm an expert member in the case of your Department of Biotechnology, where we are trying to promote and then attract the students to take up the basic sciences in the case of your arts and science colleges through a wonderful scheme which we call it as DBT Star College Scheme. You know how did this scheme originated? Because maybe some 15, 20 years back, there was a condition where the same type of your situation prevailed, and none of the students were interested in taking up the basic sciences. And there were only single digit admission in the basic sciences in the best college like PSG. I still remember, you can find in mathematics it was only 4. In biochemistry it was only 7. All single digit admissions were there. And at that time, that was not a situation only in the case of your Tamil Nadu or in the case of your Coimbatore or this Congo region. It was throughout India, the same type of your situation was prevailing. And at that time,
Government of India rose up to that occasion, and then they wanted to give an type of your encouragement to the students to take up the basic sciences. So they introduced a scheme called as Star College Scheme, where you can find that you can have lot of funding, you will have lot of opportunity to learn in the case of your practicals, hands-on experience, skill development, bench skills that you're able to develop in terms of practicals. Everything can be done in that. And you know you are going to be something outnumbering that of your other college students who come out from that. And I'm sure that in future, this institute is also going to be one such type of your college where you can all come and join and then take up, so that you will also be able to have a wonderful opportunity to travel along with this. And we are not going to stop with that. Next, there is another program like DST, what sir was talking about, the sequence and the systematic way in which the DST is being doing that. Even DBT is also doing it, okay, in terms of Star College, in terms of Builder program, and then in the case of your PG and research, then in the case of your Sahaj program. So you know that you can keep traveling along with that of your DBT at least for 15 to 20 years, where you will be able to get a lot of funding present in that. So you know, wonderful opportunities are there if you take up the basic sciences. And I still remember that not only this, even Tamil Nadu State Council of Science and Technology, they came out with a program which we call it as YSSP, Young Student Scientist Program. And the same type of your DST Inspire program, YSSP program, all this, humpty number of these programs you have conducted at PSG. What was the outcome? I was so happy that in 2012, when I was sitting as a principal of the college, there were many students who entered into my room, and then they were asking me that, sir, I was a student of YSSP. I was a student of DST Inspire, which was conducted at PSG College. So now that you said on that meeting, you wanted me to take up basic sciences, I want an admission. So irrespective of the marks, irrespective of the list and other things, you know that I preferred all these students and gave them the admission because I really liked the inspiration that the student was able to get it. So that should be your situation, where you can find that you should have an interest, and then you should try to develop a dedication towards the science, and then you will be able to take it up. And my dear students, you know that this sort of your continual engagement in terms of science is something very important, because science is not the one that only the science students has to know. Even an ordinary public, even the other students who take up commerce or economics or liberal arts or other type of your courses, everybody should have a scientific temper, a scientific knowledge to be present in that. Because right from the morning till the evening, you know that we have been exposed to different type of your practices, the food that we take, the area that we live, okay, the type of your dress that we wear, all this has got some sort of your scientific background. So think about all these science in us. We take different type of your food materials, how these food are coming out. And then, you know, daily we are being exposed to the air, the water, the soil, everything. And they also have a scientific reason of why this exposure should be there, and why we get diseases, and how we will be able to cope up along with it of your environment, and how we will be able to get rid of the diseases, and how we will be able to get used to the environment. For that, what you have to do is that science is said to be present in our daily life. And it is not only this, science has also got a type of the Indian knowledge system. Why? Nowadays we talk celebrating about millets, millet year, cereal year, yoga, all such type of your practices. You know that it was said to be a part of our culture long years back. But we started celebrating them only in the recent past. Only when Modi ji is coming and then he is demonstrating yoga, everybody is interested in taking up yoga. But students, you got good opportunities to prove the scientific basis of such type of your culture that the India has got it. Indian knowledge system, several type of your practices, several type of your the methods that have been followed in our day-to-day life, and which has been intermingled with the culture of the India. You can find that there are several things which do not have a scientific basis and a scientific proof. Without that,
they have been started practicing that continuously in the case of the India as such. So that is a challenge that is being put forward in front of you all. What you have to do is that spread the basic knowledge of science to everybody. Spread the basic knowledge of science to everybody as a science student. Why? I'll give you a simple example. 25 years back, I wrote an article in the case of Dinamala. You know what was the article name? It was called as Sudu Thanni plus Pacha Thanni is equal to what? A question mark. Okay? It is a very simple article which I wrote it as Sudu Thanni plus Pacha Thanni is equal to what? Why I was interested in giving this as a microbiologist as such as whenever you are sick and when you go to a clinician, you know that what do they say? Immediately they will ask you to drink only hot water. But when they come home, they will be preparing the hot water. The water will be so hot and immediately you can find that they will pour some more ordinary water into it and then they will cool it down and then they will drink it. Do you think it is right? Right or wrong? Why? Because you know that the ultimate purpose of making a patient to drink the hot water is said to be totally lost. So this sort of a basic knowledge. And another example which I cited in that article was, you know, in the case of your nursing mothers, okay, the females who have been having the children and then the child will be crying for milk and the doctor could have given the instruction that, what is the instruction that the doctor has given us? Boil the bottle very well and then you fill it up with the milk and feed the baby. But what they will do, the baby will be crying, the bottle will be boiling, and immediately the bottle will be taken and put into an ordinary water to cool it, and then again they fill it with the milk and they give it. Is it right? No. So there is some basic science that is involved in that which the general public are not there. Especially you know that during this COVID period, we have to thank COVID. Why? Because COVID was the one which created a wonderful awareness among the science, among the public. Everybody started talking about immunity. Everybody started talking about the diseases. Everybody started talking about the effectiveness of the vaccines and other things. All this is nothing but an output of the science that we are able to do it. So my message to the young scientists who are assembled here is that you take the basic sciences to everybody into that of your public. Make everybody to be aware in the case of your science. Only then you can find our country will be able to progress and then we will be able to go into the net of your next level, as sir was mentioning, like Finland, or in the case of your other Western countries, you know that our advancement will be there only when you have the basic science type of your capacity and awareness among all the public as such. And the image of the science has to be totally changed. It is all in your hands. Okay? It's all in your hands. How are you going to change the image of the science? When you take up the basic sciences, and I'm 100% sure that when you join in any of the basic sciences and when you go to a gathering in your family, உனக்கு இதை தவிர வேற எந்த கோர்ஸும் கிடைக்கலையா? ஏன் இன்ஜினியரிங் எதுவும் உனக்கு கிடைக்கலையா? This will be the question. But understand that they are all said to be Esther year 1, Esther year type of your senior people who do not really know what is the value of the basic science education in the case of your colleges. So try to do this and then excel well in this and come out. As sir was saying, your CEO was saying, I can say myself as one of the role model. I was a person like you, okay, who was much interested in taking up medicine, but I lost it. With a few percentage, I was in the waiting list, I was not able to get out a medicine seat as such. I took up only the basic sciences. But now, all my classmates who took up medicine, they are envying on me, saying that this is said to be a better profession and the wonderful profession that you can really take it up. Why? Because you can find basic science has got its own value. But only thing that you have to keep in mind is that whatever the course that you take in the case of your basic science, fare well in it. Do the best in it. Learn the best in it. Put in all your efforts, your dedication, your the complete involvement into that particular course. Do that well. You will surely have a wonderful future that you're going to have in the case of your career as such. And I'm 100% sure that there is a big challenge, especially for the young people like you. Even though we say that
catch them young. We are trying to catch you all young. Why? Because only during this stage, your creativity, your innovative thinking, okay, and then your inspirational level, everything will be in a high status. So once when you are able to put this, that is the reason why DST has introduced this program to catch all these students at the young stage, put them into their mind what is the importance of these basic sciences, and then how the science can also be able to help them in to build up their wonderful career as such. So here you can find that there are a lot of challenges that you're going to face it. Everybody now talks about artificial intelligence, machine learning, robotics, okay, AR, VR. So many things have come into that of your existence. And now they want all these type of your modern gadgets like the blockchain technology, everything inculcated into that of your basic science courses. They want even biology to be learnt only along with AI. They want even the physical sciences, chemical sciences, everything to be learnt with that. Initially, it was a domain which was only with that of your computer science. But now, no longer it is going to be with that, and it is going to be in the case of your higher level. You won't believe, one of my classmates who did BSc Zoology along with me, he did MSc Zoology, and he is said to be in a very topmost position in the case of your Microsoft in US. How is that? A biologist, how he is able to transform himself, and he is able. It's all with experience. He didn't do a BCA, he didn't do a BE computer science, nothing. But only thing is that the type of experience and the involvement that he had, and how he was able to learn the subject and come out with that. That is said to be something very important. Okay. And I would also like to say that why you have to take up science. What is the importance that you have to take up science as a career in the case of your future as such? The first one is that you will be able to develop your curiosity. None of the other subjects will give you an opportunity to show your innovation. None of the other subjects will show you how you will be able to have a curious thinking and a critical thinking that you're going to have it. That is only in the case of your science that you can do it. And this actually will give you a wonderful, strong foundation for your career. And it is not that if you do basic sciences, you're going to stop with that. There are a number of opportunities which are diversifying after your basic sciences, which you can explore that, and you will be able to come out well in that. So strong foundation in the case of your career can be based only when you take up the science as your career as such. Okay. And then it is also automatically giving you a lot of innovation, and then it is also able to give you a lot of creativity, which will make you to come out with different type of your ideas and products and all those type of your the gadgets which you wanted to really develop. See, sometime back, we had an exhibition conducted by PSG, and I was one of the coordinators, and in the case of your judges also in judging the exhibits that were given by the school children. It was called as I3, Idea, Innovation, and Invention. Like that, we had an I3 type of a very big event which was conducted in Codicia. And there, 6th standard students, they came out with an idea. And 8th standard students were also there. Wonderful ideas. So, once when an opportunity is given to the young people like you, I'm 100% sure that you will all be able to exhibit the talent that is present in you. So never miss an opportunity. When you are able to participate in this DSC program, what is the outcome of this? How are you going to use this? How are you going to capitalize this in the case of your future? You have to think in those angles and come out with innovations. So a lot of students, especially at this young age, you have got more of the mind which you can think in a diversified way and come out with type of your innovative products as such. And also, when you learn science, you will be able to learn what is going on around us. What is going on around us? Even in the case of your interpersonal relationship, when you are moving with that of your other persons, you will be able to understand the psychology. Okay, when you are able to work with certain machines, you will be able to understand the mechanical engineering. And then you can find, if you look at the plants and trees, you will be able to understand the animals and other things. You will be able to understand biology.
So first try to understand what is exactly present around you, which the science student will be able to give a much more better type of the clarity in what is happening around you only because of the science knowledge that you are able to develop as such. And usually I have seen that even in the case of your colleges, who are all the students who are said to be highly notorious and the students who are involved in most of the mischiefs and most of the type of your untoward reactions or untoward incidences which are taking place in the college, it is only because of art students. And usually science students, you know that they have a basic discipline. They have a basic discipline. Normally they will never come out of the discipline. They will be engaged in the case of your laboratory, or they will be engaged in the case of your the other work, and they will never come to nonsense activities which are taking place in the case of your campus. So that sort of your discipline is there, which I want this culture and this tradition to continue with every science student who is going to take up in the case of your future as such. Okay? So you have the problem solving skills. And another thing is that communication skills. At this juncture, my message to every student here is that it is not only the science subject that you learn. It is not memorizing the subject. I want you all to be good in the case of every type of the skills that you wanted to develop. What is that? Practical skill, theoretical skill, listening skill, learning skill, computer skills, soft skills, all the other type of your skills, whichever is needed. And among all this, the master of the skill is said to be communication skill. Most of them, they have a good knowledge. And whatever they wanted to express, you know that they will not be able to come and express because their communication is said to be very poor. So what you have to do is that you should give a special attention to the type of your communication skill, either it is in your language, your mother tongue, or in the case of your English language. Communication skill is the one which will make you to focus yourself, and then you will be able to get outnumbered from that of your others whenever you are trying to say what you really think in your mind, and it should be coming out in the form of your words which you are able to convey to the audience as such. Then create an environmental awareness. Science people can easily protect the environment. Why? Because nowadays the environment is getting deteriorated with several type of your pollution. And this awareness, that is the reason why every higher education institution, they should try to talk about environmental sciences. Environmental awareness has to be given into them. So my dear students, as science students, what you have to do is that you should also try to appreciate the environment, understand the scientific basis among that, and how we will be able to protect the environment and give it to the future generation who is going to come, so that the unpolluted land and unpolluted type of your atmosphere will be given to the future students as such. Okay. And another thing is that the digital age. Nowadays, we are all more with that of your digital age. And big challenge which I would like to share with you is that for the past 10 years, we are not able to attract any student to enter into the library. This was a big challenge. And you know, it was a discussion that was going on in the case of our academic council and in the case of your board of studies. How are you going to make the students to enter into library? And we were just talking about Professor J.R.D. J.R.D. was a person who established a wonderful library in the case of a PhD arts, but nobody is entering into it. So much of resource that we have in that. Why? Because of this digital era where you can find everything is said to be present in your hand and you're not interested in it. So we brought into a type of a system called as library-based assignment. Make the student to enter into the library, a faculty will go there and monitor them, they will prepare an assignment for 2 hours, submit the assignment and make them to get evaluated and give the marks. At least by this chance, you know that they'll be able to enter into that of your library as such. So this digital era, it is a double-edged sword. Okay? It is both advantages as well as disadvantages, especially the mobile addiction that you are all going to have it. Mobile is wonderful. It is a very good gadget, I can say it. But how you're going to use it, that is very important. How effectively you're going to use it for your learning. How effectively you're going to use it for that of your career advancement. That is the way you're going to take it up. And if you get addicted to it, forget about all the subjects and other things. That's all gone. Your life is also gone. Your future is also said to be not there. So what you have to do is that make it very clear what are all the advantages. Look into only those advantages and use it in the most effective way, which is another important message for the youngsters
which I would like to give here. Then, science students will always have a global citizenship. What is this? What is happening around the world? See, in any of my speech, I used to give the 3 different words as Thanithiru, Pasithiru, Vizhithiru. Okay, wonderful words which I always love. What is this Thanithiru? Thanithiru is where you should always be individualized, and what is your special talent that you have. God has given you, everybody has special talent. One might be good in practicals, one might be good in theory, one might be good in the case of your creative application. So how are you going to harvest the talent that is present in you and make yourself to be something better when compared to that of your others? For that, you have to do a self-retrospection and find out what is the advantage that you really have. So that is what we call it as Thanithiru. Vizhithiru, awareness. What is happening in the subject? Today, what is the advancement? Because you know that science and technologies keep changing every minute. Every second there is an advancement. Every second there is an innovation that is coming out. You should try to read different type of your articles, newspapers, and then try to gather the information which will give you a lot of an advancement in the case of your knowledge that you're going to gain with that. Okay? So, Thanithiru, Vizhithiru, Pasithiru. Not the hungriness that you're going to take for the food. Okay? You should always be aware. There should be a fire in your belly. What is this fire in your belly? You should be interested in learning what exactly you want. Okay? You should keep learning every time, because this is the time for you all to act and to learn what exactly you all need. So all these 3 you should keep in order to have a global citizenship which can be offered only by that of your science students as such. And finally, I would like to say that science is something, okay? Eat science, drink science, sleep with science, okay? And science is said to be something, a lifelong learning. Okay, I want everybody of this group who assembled here to say that enthusiasm is the mother of efforts, and without it, nothing great can be achieved. So first you need an enthusiasm, an interest, an involvement. Only then, whatever the subject that you have taken, you will be able to come out well in that. And I would also like to quote that, tell me, I will forget it. Okay, whatever I have told now, you will all forget it. I am sure that. Okay? And show me, you know, that I may remember it. If I'm giving you some visuals, you will be able to remember it. But if you're getting practically involved into anything, okay, involve me, I'll be able to understand the best. So you're all given an opportunity to get involved. Come to this campus at this age itself into an higher education institution and to learn what exactly is happening here, which is a very wonderful opportunity for you all, and where you'll all be able to get out with that. Set your goals very high. And you're all hand-picked type of your students. There are wonderful opportunities that is available for you. You're all only small lads who are standing in front of a big ocean. Big ocean is the science. There are several opportunities. You're only small lads who are picking up pebbles in front of this ocean. So whatever the pebbles that you pick up, it might be handful. Use that in the most effective way. Okay? So I would like to see that more scientists and more type of your scientific career-oriented people should come out from this gang. Wishing you all the best, and thank for the opportunity for the organizers for giving me this nice opportunity. Thank you all. Thank you, sir, for offering us some valuable insights. Achievements have no value if you leave behind the people to celebrate with. Now, it's time for prize distribution. Prize winners are requested to come onto the stage to receive their prizes. For quiz competition, the runners are BT Netra and T Sri Janushya from Sagar International School. Please come on to the stage.
The winners are S. Shubika and D.K. Danishka from Green Garden Metric Higher Secondary School. Next, for essay writing competition, third prize goes to two students, R. Kalayarasu from PKP Swami Metric Higher Secondary School. R.K. Arjun from Bharati Metric Higher Secondary School. Second prize goes to B.T. Netra from Sagar International School. First prize goes to M. Subhashri from Konguvelalar Metric Higher Secondary School. Now, it's time for certificate distribution. Students and other school faculties are requested to come to the stage to collect their certificates. First, PKP Swami Metric Higher Secondary School. I request all the students and their faculties to come onto the stage. Next, Rajendran Metric Higher Secondary School.
International School. Next, Konguvellalar Metric Higher Secondary School. Next, Green Garden Metric Higher Secondary School. Next, Bharati Metric Higher Secondary School, get ready. Bharati Metric Higher Secondary School. Next, Sri Vidya Niketan Metric Higher Secondary School. Sri Vidya Niketan Metric Higher Secondary School students, get ready. Next, Young India Metric Higher Secondary School. Next, Government Model Higher Secondary School.
Agastya Academy. Agastya Academy. Next, Sri Swami Vivekananda Metric Higher Secondary School. Next, CS Academy. Thank you, students. Now, it's time for feedback. Any one student from boys and girls are asked to share your feedback with us. Any one student from boy? If possible, one from every school also. உங்களோட விருப்பம். Good afternoon to all. I am R. Kalayarsu from PKP Swami Metric Higher Secondary School. நான் வந்து ஒரு வாரம் வரப்போகிறோம், எப்படி இருக்குன்னே தெரியல. நான் இதுக்கு முன்னாடி 2-3 கேம்ப் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்கவுட் கேம்ப்பு, NSS கேம்ப்பு அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். அங்கெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்குலாம் ஸ்கவுட் கேம்ப்லலாம் இந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டியே கிடையாது. ஒரு ஆல் ஓவர் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக இருந்த ஸ்கவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. அவங்க எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து இதே மாதிரி ஒரு வராண்டா தான், அங்கே தான் படுத்துக்கிறது, குளிச்சுக்கிறது எல்லாமே இங்கே தான். எதுவுமே இந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிலாம் அங்கே கிடையவே கிடையாது. இங்கே தான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் போட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பிடிச்ச அளவுக்கு எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் எங்கெங்கே கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கணுமோ கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சு, நான் கூட எங்கேயும் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க, இங்கே மட்டும்தான் வந்து ஸ்டாஃப் தான் நடத்துவாங்க. நம்ம அதான் பார்க்க போகிறோம், வேறெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம், பெரிய அளவுக்கு ஒன்றும் இருக்காதுன்னு தான் நான் நினச்சேன். ஆனால் வந்து நான் வந்து 6 நாளுக்கு என்னால் இங்கே வந்து என்னென்ன கற்றுட்டு போக முடியுமோ அத்தனையும் கற்றுக்கிட்டேன். எல்லா பக்கம் கூட்டிகிட்டு போய் காமிச்சாங்க. இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கேம்ப் மூலிமா நான் நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன் கற்றுக்கிட்டேன். என்னோடய ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன ஜாப்ஸ் போகலாம், என்னென்ன ஹையர் கோர்சஸ் எப்படிலாம் எடுக்கலாம், அதுக்கும் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன். அதனால் எனக்கு இந்த 6 நாள் இன்ஸ்பிரேஷன் கேம்ப் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. இதை வந்து அமைச்சு இங்கே எல்லாத்துக்கும் சொல்லிக் கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ. Good afternoon to all. I am R.R. Rubita from class 11 from PKP Swami Metric Higher Secondary School. So first of all, I like to thank the faculty members of Nanda Arts and Science College who involved in organizing such a wonderful event. The staffs here is very kind and friendly to us. So their hospitality is very great. So during this 5 days camp, we learned many new things in a fun way. So we really thought that during this 5 days we are going to miss our family. As Abdul sir said in the inaugural function, we really felt that this is our home. So this is a memorable 5 days in our life. This DST Inspire camp is very useful for about our future. So we learned many new things, and I like to thank everyone who really made us to take part in such a wonderful event. So thank you all.
Hi everyone, my name is Bavadarni, but you'll probably know me as the only student from CS Academy. So my father's friend was the one who introduced this camp to me, and first I hesitated a bit to join this because my friends didn't want to come here. But then I gathered up courage to come here because this is a lifetime opportunity. So after I came here, my first issue was like, இங்கே யாருமே நமக்கு தெரியாதே எப்படி இருக்கும், and you know about teenagers, like ஏதாச்சும் எல்லாரும் என்கிட்ட சேருவாங்களா அப்படின்னு ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு. பட் ஆஃப்டர் எல்லாத்துக்கிட்டையும் பழகினதுக்கு அப்புறமேட்டு they were all great. I have actually made quite a lot of friends, and the staffs and teachers were also really kind here, and it was a very great opportunity for me, and all the sessions were very amazing, and I think this will be really helpful for my future career. So thank you for DST for organizing this camp. Good evening everyone. I am CP Harini from KVM Higher Secondary School. See, 5 days camp, I was first hesitating how would it be, how the facilities are going to be there. But it was totally amazing. Every sessions were enjoyable. I really learned some useful things in this camp. So teachers are so good. So even at the first day, when we call till 10 o'clock, 11 o'clock, still we settle they are with us. So I am very happy to attend this camp. It was so useful for me. Thank you. Any others to share your feedback? I'm Gopika from Rajendran Matriculation Higher Secondary School. As everyone said, this camp was really interesting and extraordinary. I thank this college for arranging this extraordinary camp. Your hospitality was really excellent, sir. This camp, we learned a lot. We made new friends. This camp was really good right from the food to stay. I thank everyone for arranging this camp. Thank you. Very good morning to one and all present here. I am Kabirtni from Agastya Academy. So initially when I was told about the camp, I am the first guy to attend this camp because in our school most of the students were hesitating it because we are having a final examination in January. So most of the students were hesitating to study for that, and literally I will say that those people, my friends, have definitely missed something great because after attending this 5 days, I've learned much about the basic science, and I'm in the idea of taking basic science for my career. So thank you, sir, for your knowledge. And then I would say the hospitality was very, very good here, and the staffs and volunteers, even the students who took us over there and the students who did the culturals were literally amazing. And I would thank this Nanda College for providing this opportunity because this is the first time over there in our village or the area around Erode to have science camp like this. So I would thank Nanda College for creating this wonderful opportunity. Thank you, sir. Good afternoon all. I am Srihari and I am from Sagar International School. First of all, I didn't have what was this DST Inspire camp. I came to this camp through my school, and I
I learned the importance of basic science, and I didn't and I learned a lot of things also. So I thank this DSC and this Nanda College management. Thank you. Is there any feedback from the faculties? School faculties, you can share your feedback. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை நேர வணக்கம். இந்த டிஎஸ்டி ப்ரோக்ராமை வெரி ஃபென்டாஸ்டிக்காக செஞ்சு கொடுத்த நந்தா காலேஜஸுக்கு மற்றும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்த மாணவர்களுக்கும் நன்றி நன்றி நன்றி. So a pleasant good afternoon to one and all present here. So as I know this about this camp already, so when I studied 11th standard, I just attended this camp in Congo College. But over 5 days with the students, I just made, we want to make a fun here and they should learn something. So I think we made fun and we just learned something. So science na enna ipo irukka students ku yarukume science na enna theriyala ena they just chemistry nu edutha they are solranga our students they are telling organic chemistry la equations varudhu, so we are just hating the chemistry. So this camp, it provide a platform for the students to understand what is about the science and what are the career opportunities they are having from the science. So all the best for the future. Thank you. Thank you all. The deepest craving of human nature is the need to be appreciated. Now, I would like to call upon Dr. K. Abdul Sir, Head Department of Biotechnology, to deliver vote of thanks. I welcome you, sir. Yeah, thank you, Ma. Thanks for inviting. First of all, I would like to thank the Almighty for giving me the opportunity to thank the people behind the screen and in front of the screen. First of all, I would like to extend my sincere thanks to our today's chief guest, Dr. Rajendran, Associate Professor, Department of Microbiology, who graciously accept our invitation and come and deliver the keynote address. Second, I would like to thank Kandasamy sir, Professor, retired Professor, Department of Mathematics, Bharatiya University. So whenever we thought we are going to arrange or organize the Inspire camp in Max, preferably I have two people in mind. Immediately they reflect in my mind. One is Kandasamy sir. The second one is Raghavan sir from Chennai Mathematical Institute. Yesterday he delivered a talk. So these two people, they are down to earth people. They will teach mathematically such a nice way. So I studied. So I studied Max in 20 years before. So still I remember in 2018 when we are seeing the cricket match, when a person is going to hit a six, the distance will be drawn by in TV, 94 meters or 118 meters. So Kandasamy sir, in that Inspire camp, he explained how they are calculating this. What are the mechanism behind this? அதே மாதிரி இன்னைக்கு when I am sitting in Kandasamy sir's class, he discussed about the immunology, that is antigen antibody reaction, that too from a mathematician. So I think I should be very cautious because there are so many competition in our field. So thank you sir. Not only that, in Inspire, to be frank, we are not getting the fund. We get the sanction order, but we did not get the fund. But Kandasamy sir motivate me, don't worry, you will get the fund, you just first finish the camp, then we will discuss the later thing. So such a moral support he gave us. So thank you sir, thank you for standing with us. Thank you sir, thanks a lot. Then I always believe if you have a good thoughts and good deeds, good vibe, we always surrounded with good people. So I'm a highly optimistic person.
So I've always believed in that. So whenever we get the camp, again, the same thing I want to repeat. So we didn't get the fund. Immediately, our principal, don't worry, Abdul, I will give the initial amount, whether you need 1 lakh or 2 lakh, I will give from my personal account. So I didn't expect this from you, sir. Really amazing, sir. Thank you, sir. Without you, it is not possible. So you may notice this, for the past 6 days, he stand along with us when we are going 10 o'clock or 11 o'clock. Wherever we go, he come along with us, he stay with us. So such a wonderful principal we have. Thank you very much. So in this juncture, I would like to thank our former principal, Dr. Kuppusamy sir. Yesterday he delivered a talk regarding seed ball. I think you people are inspired by his speech. So that he's a person. In 2014, when we start, okay, we apply for Inspire Science Camp. That time we don't know how to apply Inspire Science Camp. He is the person. He teach everything, how to apply, how to get a grant, what are the things we have to do. So today I remember him. Without him, Dr. Kuppusamy sir, it is not possible. Thank you, sir. Thank you very much. Then I would like to thank my friend, he's not there, that is Dr. Tamil Chelvan, COE. He informed, sir, in the month of June, sir, the neighboring college is getting Inspire Camp. Now I thought DST Inspire website is open, so you have to apply for this. So if he is not going to inform me, definitely we are not going to apply. So with his message only, we came to know that the Inspire website is open. Then immediately we start doing the application process. So in this juncture, I would like to thank my sincere thanks to Dr. Tamil Chelvan, my dear friend. Thank you very much. So I would like to thank the coordinator of the event. Before going to give the thanks to the coordinator of the event, I would like to thank the management. So when we, again, repeatedly the same word, the campus, the date is fixed. We send the invitation to the schools, you are giving the responses, everything is ready, but we didn't get the fund. We have a thought how we are going to conduct this camp. But when our principal approached our secretary, immediately our secretary says, no, that is not a problem. We will give the money. You first conduct the camp successfully. Rest of the thing that we will discuss in the later session. So that much faith he is having in our team. So thank you, sir. Thanks for supporting us. So I would like to thank our management. Then I would like to thank the coordinator of the event, Dr. S. Karthik. So we are working along with for the past 15 years. So when I talk, Dr. Karthi is very strong in technical side. So when I discuss, Karthi, you are the coordinator for this Inspire Camp, you start application. So he, for the past 6 months, you won't believe, from your certificate till your feedback form, everything is having a contribution. So that much sincere person he is. So in this juncture, I request you to give a good hands to our coordinator. Dr. S. Karthik sir. Then I would like to thank the HODs of physics, chemistry and mathematics. I think Ilango sir, marvelous. He's not acting as a HOD, he's acting as a staff of biotech department. He's running here and there, he's doing all kind of works. Thank you, sir. Thanks a lot. Then Sudha ma'am, mathematics. When we discuss about the Inspire Camp, we need a team. So in biotechnology, I strongly believe we have a team, that is no issue. But in physics and chemistry, we have less faculty members. Immediately I discussed with the Sudha ma'am. Sudha ma'am said, no issues, sir, you take whoever you want. So with the help of Sudha ma'am's guidance, we have a wonderful male faculties from Max. Sadish sir, Dhyaneshwaran sir, Ram sir.
ஏன்பா சொல்லாதவங்க மன்னிச்சிருங்க, உங்கள் பேரும் இருக்குது சரியா. தேங்க்யூ ஆல் மேம். லேடி ஸ்டாஃப் அதனால் விடலை. ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்டாஃப் பிலாங்ஸ் டு த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ். Then I would like to come to thank Dr. Vijay from Physics Department, HOD of Physics Department. So he is the Deputy COE of our college. So he is busy with the result publication and some other work. But he hand over all the staffs to Bitech. Sir, whatever you want, you get the help from the faculties. Likewise, they have a wonderful faculty, Vijay, you have. Really, I appreciate all the physics faculties. Without any hesitation, they stand along with us. Thank you. Thanks a lot. Then I would like to extend my sincere thanks to Dr. M. Pungodai, Department of Biotechnology. Yeah, so when we got the permission to conduct the camp, we approached the schools, both government as well as the matriculation schools and CBSE. We get poor response from government side, so we have a little bit hesitation how we are going to match the number. Immediately, Dr. Pungodai ma'am take the responsibility. He personally visited all the schools. He personally visited all the schools and meet the principals, secretaries, correspondents of the school and get the permission. So without Pungodai ma'am, it is not possible to reach the number. Thank you ma'am. Thank you very much. Then I would like to extend my sincere thanks to my dear friend Karthi, Assistant Professor in Department of Chemistry, who is the person who is behind all the financial aspects. Thank you, Karthi. Thank you very much. So, then I would like to thank my dear own team, that is Department of Biotechnology. I think it is நான் என்னையே புகழ்ந்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். சரியா? ஸோ அதே மாதிரி the volunteers of the Department of Biotechnology, guys, you did a marvelous job. Not only Department of Biotechnology, mathematics, physics and chemistry. Guys, without you, it is not possible. Yeah, thank you very much. So, all the volunteers, a big applause to you all. Thank you very much. முடிச்சிடுறேன். நீங்கள் கை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக கை தட்டுறீங்களா இல்லை நிஜமாவே பேசுன்னு கை தட்டுறீங்களான்னு தெரியல. ஓகே ஃபைன், ஐ வில் கம் டு த எண்ட். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு அனிக்டோட் வச்சுருந்தேன். இட் இஸ் நாட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட். ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் த ஹீரோஸ் அண்ட் ஹீரோயின்ஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட்னு ராஜேந்திரன் சார் அதை யூஸ் பண்ணிட்டார். அதை சேம் வேர்டா இப்படி பண்ணால் எப்படி சார்? கஷ்டம் சார். சரியா? ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சே லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட். ஸோ வென் எவர் வி ஹாவ் அ வெரி குட் செஃப், then we have a very good ambience, when we have a very good food, but there is a person who has to come and take the food and he has to show the experience. So yeah, we are very satisfied with the food. Without him or her, we are not going to fulfill the recipe what we have presented. So guys, இந்த 5 நாள் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன், we enjoyed a lot. அதுவும் நேற்றெல்லாம் பயங்கர வைப்பு இல்லை, ஒரே டான்ஸு. உண்மையிலேயே என்ன சந்தோஷம் இன்ஸ்பயர் கேம்பில் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த ஹாப்பி வி ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் இன்ஸ்பயர் கேம்ப்னா, கந்தசாமி சார்ட்ட சொல்கிறேன், அவருக்கு தான் இந்த மெசேஜ். In 2018, there is a person attended Inspire camp in Nanda Arts and Science College. Now he is doing PhD in chemistry in NIT Tiruchi. Today itself, he is keep in touch with us. சார், நான் இந்த மாதிரி PhD chemistry பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்களால தான் நான் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்தேன், உண்மையிலேயே ஐ எம் வெரி ஹாப்பின்னு. அதே மாதிரி 2019 கேம்பில் பண்ண ஒருத்தர் வந்து எம்டெக் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் வந்து எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் பண்ணுறார். ஸோ த பீப்புள் ஸ்டில் தே ஆர் கீப் இன் டச் வித் அஸ். ஸோ இந்த இன்ஸ்பயர் கேம்பில் என்ன சந்தோஷம் அப்படின்னா, 5 நாள் நீங்கள் வர்றீங்க போகிறீங்கிறதுலாம் இல்லை, இந்த 5 நாளைக்கு அப்புறமும் யூ பீப்புள் வில் கீப் இன் டச் வித் அஸ், யூ கீப் ஆன் மெசேஜிங் அஸ், நாங்களும் உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுவோம், நீங்களும் மெசேஜ் பண்ணுவீங்க. திஸ் பாண்டேஜ் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ ஃபார் எவர்.
So this adrenaline, that adrenaline help us to run to the next 1 year and help us to apply for the next Inspire camp. So இவங்கெல்லாம் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்றாங்களா இல்லையான்னு தெரியல. நீங்க எங்களை கண்டிப்பா இன்ஸ்பயர் பண்றீங்க. You people motivate us. So with this inspiration from you people, with this motivation from you people, with this satisfaction from your faces, that will help us to apply for the next camp, or that will help us to go for the next step. So really, it is from a bottom of heart, from the Department of Biotechnology as well as from the Nanda Arts and Science College, I would like to say a big thanks to you all. Thank you very much. So once again, thank you very much. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, sir. Now, I request everyone to rise up for the national anthem. जनहन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दब शुभ नामे जाहे दब शुभ आशीष माहे काहे दब शय गादा जनहन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Students, please be seated. We will be providing an ice cream for you people. Kindly stay back.